ya siku ya leo is our secretary kama assistant chairman sherehe hii, in charge of choirs music. Kama kikundi cha waimbaji wamekuja, kindly register with him. Omambia na kurangili kuambura. This is now Chief Omambia and Elder Ole coordinator and Monso assistation nera mangana ya kabantu ba umanirega yeye anaingilia kati kule ili suru inapatikana. Omoibirania igara ekiagera ntobwata bageni abanga baraimbaro. So tutaendelea kushirikiana kwa pande zote ili kuhakikisha sherehe ya leo imeleta farijiko la pekee kwa familia na kanisa kanisa lote. Na Mungu wa mbingu awabariki. Baraka kwa Maya. Falme na Mungu wetu wa mbinguni, ni saa la pekee tuendelea kusonga karibu nawe na kuleta familia ambayo inaomboleza mfalme kwa ajili ya kulala kwa mzee. Kwa unyenyekevu mwingi mfalme, utupe unyenyekevu wa pekee, na saa mfalme tutakapoitwa kwa ajili ya kuomba ama kufanya hili na lile lingine, tufanye sawia na maagizo ambayo tutapewa. Tuwaomba utawale tangia mwanzo mpaka mwisho, maana tuwaomba katika jina kuu la Yesu aliye na mwombezi wetu. Thank you so much. Sasa we take our seats. Kwa ajili hatuna masaa, allow me call upon our chairman ili atupeleke kwa kipindi kingine. Mimi pia kionelea ni ili anze na Pathfinder because yule mzee alikuwa Pathfinder wa kwanza kuleta kanisa huku. Roho atawale. Nashukuru mchungaji Jared Ogendo Senior kwa sehemu hiyo, kwa sababu ya wakati ambao umeenda sana. Kwanza tuko katika shule ya Mugumo DB Primary School na kuna mwalimu mkuu wa shule hii Bwana Omoga Isaac. Ningependa nimuite atukaribishe rasmi shuleni humu, ndiposa tuwaite Pathfinder ambao watafanya haraka sana. Omoga. Thank you so much, Bwana Chairman. As you have heard, my name is Isaac Omoga, the head teacher of Mugumo Primary School. Allow me very quickly to say pole to the family that is seated here, the family of the late Musea Achira, who is the father to our MCA, Mr. Ongaga Achira. So that feel most welcome and use the facilities that we have around here. Secondly, I want to thank the county government because it gave us ECT class up there. But what we are missing there, kindly, I know representatives are here, we are missing toilets. To the national government, if you can observe, the structures can read by themselves. We were given 2 classes, and our area MCA said that if we will be the winner, or if he was to be the winner, and he was the winner, that he was to give us the 2 classes. So we are requesting the same from the national government. Finally, allow me to thank our churches for your dedication, and that one does not go unnoticed, and your impact resonates beyond Mugumo Primary School. Let your fulfillment and continued support and success in your noble endeavors bring joy, peace, love in this field, especially to people of South Mugirango. So when you are here, my brothers, the 2 Jareds, that is Jared Jr. and Jared Senior, I know everything will end well. Thank you so much for listening to me, and I welcome you all in this field. Thank you so much. Ikiwa kuna sawati ya maana sana ambayo tutaiachia familia ni amani, amani, amani. Nothing else. Pathfinder. Pathfinder. Pathfinder.
Okay, they are not ready. Are they ready? Okay. Yule ambaye alipewa programs usileta hapa mbele ili sipatiwe waombolezaji. Wageni kutoka matabaka mbalimbali wameingia, karibu na mbali, makanisa mbalimbali, wanasiasa na wengine. Huyu ni mmoja wa wasee wa zamani sana ambaye ametuacha, na hii ndiyo sherehe yake ya mwisho. Nakumbuka katika siku zake za mwisho akasema ya kwamba mie nimefanya kazi ambayo Mungu alinipa niifanye. Ikiwa kuna kitu ambacho sikukifanya, wale ambao nimewaacha nyuma watakifanya, lakini amani idumu katika makanisa na katika sehemu mbalimbali. Kwa hivyo tuwatakia nyote sherehe ya amani. Kumbuke ya kwamba chochote kibaya tutakachokifanya kita kwa njia moja ama nyingine wagusa wale ambao wamefiwa. Tuwatakia mema and feel welcome. Programs. Just that far end to my left hand side, and we also have facilities for our chants on the right hand side. Kindly use them well. Thank you. Ametuacha kabla ya hayo
kulazimika, lakini Mungu tusaidie, haya yote yatatendeka. Sio kwa nguvu zetu, lakini kwa uwezo wa Mungu. Kuna kamati nyingi ambazo zimehusika kwa njia moja ama nyingine katika haya majuma matatu ambayo yamepita, na hili ni juma la 4. Makanisa yote ya Nyamira District, ya Maro District, ya Miyosi na Etago Station Atlanta mmefanya kazi ya ajabu. Wageni wamekuja, wameenda, familia imefanikiwa, ikafanikika, nyimbo mmeimba na mengine mengi. Mungu atawaongoza, Mungu atawaongezea kwa yale ambayo mliyatumia. Kuna MCS wengi ambao wamefika jana sana wakaenda. Kuna marafiki wengi ya msomele relatives wengine walikuja jana wakaenda, wengine wakashinda hapa. Sote kwa nia moja tushirikiane ili mwisho wa siku hii tuone mafanikio ya Mwenyezi Mungu. Hao ni Pathfinder, watachukua muda, lakini tuvumiliane na tutaenda kutoka kwa familia kwa Pathfinder, tutaingia kwa kijiji chetu. Tutawaita wazazi wake, mwenda zake, ikiwa wapo wacha hapa mbele kwa picha. Leo ni picha pekee, maombi na nyimbo. Na ninapoita kikundi fulani, ikiwa ni cha wazazi, ndugu zake ama mtoto wake, na maanisha ni hapa nyumbani na huko ng'ambo Uchieni. Kuna familia nyingine yaishi huko ng'ambo ya mto Boja. Kuna bendera nyingi pale ambazo wangependa kuzipeperusha. Hiyo ni kazi ya Pathfinder. Ni kazi ya mzee Achira ambaye sasa amepumzika, lakini mema aliyoyatenda yamfuata. Historia yake ni ngumu kidogo. Ni mzee ambaye alianzia, he started from nowhere, from ashes to roses, they say. Alianzia padogo tu, lakini mahali ambapo anamalizia yule ambaye ana program. Wachungaji wanasihitaji ile
ate mukolerawo asengencho mangana na mangale kindly ekasima kwa nengia. Thank you for whatever you done. Ekasininga mubwate ababaka nili tukuligima. Biamono sana. Biamono nganchere nsuke bosio. Muda umeyoyoma sana. Tuingie katika sehemu ile ya ingia ambayo tusema ya kuwajua wasasi wake. Ikiwa kuna wasasi wa mwenda sake msee ajira. Wacha pambele kwa picha. Aba ibo ba achira mugaka Jackson achira onye bale ya paka chieni ngumbu. Onye baro wasasi wake. Wasasi wa achira. Okay, mbaiyo. Tuende kwa ndugu sake msee achira. Abamu abo ndugu sake na wake sao. Abamu abo ekenyoro nabangina babo nye bareo nchibosia. Tuahitaji picha hiyo yenu. Abamu abachira ekenyoro nabangina bali babo. Asenya butaro yomobo babo mongine bisiba nabande. Mbaiyo. Thank you. Wako wapi? Kindly ngaibali. Abaibuli babora bono tigatoche abamu abachira. Ekero kwa igule kwacha bwa mkamuranche tukitoka kwa ndugu zake tutaingia kwa watoto wake. Bali bara abana bachire kenyoro. Igaka ngata kenyoro neba machengo neba nyakeyumbu neba mpaka rugoro alia suguta abuni nkamule. Abaibuli sukabusi ansema iga sukabusi abakaba busia mutolewe picha. Umulisi awisi no mwando, come here. Umulisi awisi no mwando. Ebo pungie mkono msimame hapo tupate maombi kwa mzee wa kanisa awisi no mwando. Mwana Nyasaye mbeya mwana asenge njoyo obuya bwawe ikiri abana bawo gaiga asogo jakorora omusombo mugaka achira munanyare ko bokorara kwaye nayo manyeto manene elinda abaminta abagoja kurunchira obareta asobuya bwawo na kira yomo monene achicha no morembe tigaya gwenere gwetera seri tria Kristo mobori tu amen. Watoto wake abana bachire kenyo ebinyoro byonse abana bachira igotinda tyasenyukira family inumo yiga ekenyoreke ima asaba miruka baramu nabande kindly moche bosi aba Moses tiakora kwana ni kamera nchinju bosi mokora bwangake kindly bosi yiga Musebo kanisa Isaac Musongoi uchapa mbere Isaac Musongoi Ayoko. Okay. Isaac Musongoi kamia. Ruhusi picha hiyo. Mfanya harakisheni tafadhali. Tukitoka kwa watoto wake mama jina bangina baino tutaenda kwa grandchildren wachukuu wake baada ya kumaliza kutoka kwa hawa. Nyie toaini hizo picha nchele ndio nsele aba rosi aba ni jubosi yiga tia crowd ya makamera nje asina aka space yourselves. Hao ni watoto wake, ni baadhi ya watoto wake, ni wengi paka nyomba limo nyua mero chisi kuna mongo chagaiga. Okay. Aya mikono juu. Thank you so much Mzee Isaac. Tusabe Nyasaye mutungi obakwe asichinga kiechiga rora abana b'umusombo cyagishuni yakira bakira abusyo asoko mboresa baba yao twasabiro nyarakoba okuba obole mu boisaine elio mone banyako bakogosemeria babe no gosemenga itukukuira ni oboti baso gosibwense babe bakomerana no mugaka omwabo achira
korogwancha kwao onsi abaikira abaremi togo senu goisaine kuligura tukia senkeria igoro kuno gusaba gweito nsi ya mabera Kristo mutoli ito amen. Thank you. Wachukuu wake abachokoro baye wachukuu wa mse mwenda sake Jackson na Chira walimwe ikira nkiwa abusia bwangu kama nche. Nimeona wachungaji kutoka pale Pastor Motieno na wengine, karibuni. Wachukuu wake abachokoro bomo gaka mucha pambere haraka sana. Wachukuu wake wachukuu okay. Ikiwa umeingia hemani, tafadhali tafuta nafasi uketi. Metaburo mwe tayari au akitoka mtaingia metaburo. USB weka pale metaburo. Au akitoka mtaingia. Mzee wa kanisa John Ondara kuja hapa kwa maombi. Mzee wa kanisa, kuna kelele nyingi mlangoni pale. Kuna kelele huko mlangoni. Tembea haraka tafadhali. Hawa ni wachukuu wa mzee. Mikono juu tafadhali. Tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Ni asante kwa sababu umekuwa mwema na umeweza kutufikisha katika siku ya leo. Umekuja kwa ajili ya kuwa tunaomboleza mtumishi wako ambao amelala, wachukuu ambao wamesimama mbele. Mungu, naomba ya kwamba usiti kuwabariki wanapokuwa katika majonzi, uwe katika upande wao. Kuwa katika mkutano huu hadi tamati, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Ketini, metaburo, wimbo wenu. Metaburo, mko wapi? Muna metabure korwororo na inu mwenye kuweka anga sengencho muendelee kujipanga, au wengine ambaye nitaendelea kusoma Nyansembe muwe tayari. Gracious Kids nanyi pia muendelee kujipanga. Kerengo muendelee kujipanga nanyi pia. Menyenya tuko na rekodi yenu. Ayora main, lakini sio saa hizi, tutawaita baadaye. Okay. Ebiroge ndigereretia ase reflector ya ikire. Onya tori mu MCA oimoke koruo. Onya tori mu MCA oimoke koruo. Ebiroge ndigereretie ebi ase reflector ya ikire. Kama wewe sio MCA, toka hapo. Kama ni ofisa wa county waketi pale. Mwanamke yule Msamaria kisimani kuchota maji,
akakutana na Myahudi kisimani mchana huo. Msafiri kamwomba maji, mwanamke we nipe maji. Mwanamke yule akamjibu, waliomba maji wewe Myahudi. Mwanamke yule akamjibu, waliomba maji wewe Myahudi. Mwanamke yule Msamaria kisimani kuchota maji, akakutana na Myahudi kisimani mchana huo. Msafiri kamwomba maji, mwanamke we nipe maji. Mwanamke yule akamjibu, waliomba maji wewe Myahudi. Mwanamke yule akamjibu, waliomba maji wewe Myahudi. Hata sasa wengine Wayahudi, wengine ni wa Samaria, sokoni tunatangamana, matangani twafarijiana. Mbona huo utengano, ikiwa Bwana ndiye mmoja? Mbona huo utengano, ikiwa Bwana ndiye mmoja? Hata sasa wengine Wayahudi, wengine ni wa Samaria, sokoni tunatangamana, matangani twafarijiana. Mbona huo utengano, ikiwa Bwana ndiye mmoja? Mbona huo utengano, ikiwa Bwana ndiye mmoja? Nyansembe muja mama hapa nyuma. Ndipo Yesu naye akamjibu, mwanamke Msamaria, ungelijua kwambaye maji, ungelimwomba yale ya uzima. Mwanamke naye akamjibu, hauna chombo cha kuchota maji. Mwanamke yule akamjibu, umepata wapi maji ya uzima? Mwanamke yule akamjibu, umepata wapi maji ya uzima? Ndipo Yesu naye akamjibu, mwanamke Msamaria, ungelijua kwambaye maji, ungelimwomba yale ya uzima. Mwanamke naye akamjibu, hauna chombo cha kuchota maji. Mwanamke yule akamjibu, umepata wapi maji ya uzima? Mwanamke yule akamjibu, umepata wapi maji ya uzima? Hata sasa wengine Wayahudi, wengine ni wa Samaria, sokoni tunatangamana, matangani twafarijiana. Mbona huo utengano, ikiwa Bwana ndiye mmoja? Mbona huo utengano? Chomurilia we TV ya Kisi Hot na nikonde ase evungia South Mugirango, ase ward ya Moticho ward eyo kutoka ase evungia South Mugirango county ya Kisi, na anene muno ase tukolera chitariki 29 chomutenyo igo gatatu umwaka wa 2024 ritukolera lero ngati ya ase amatanga ya gukerekana ase evungia ya South Mugirango kurwa ase godiga ya Moticho omo MCA we godiga omusike achira nigo asleti tatu mwabo oyo ku Jackson Ajira uyo chikotinde kwa ase ritko riarero korengana na daga ndikura sensemiga nigo gasino kwariganiria asale gasine kwariganirwa kwetera ase amatanga iga yakoreka nitukolera lero kurwa ase evunge iga gati ya abugani baro chwekirana ase nsemiga mubunge
acha nimalize amno kwetera samwatanga ayiga yo mu MC we ward ayiga ya ensemiga niko wana mugavana we county Kisii akagero twikira ensemiga nona boyigo gati ya security go sovereignty niko bo abekiro omotingu kegima erekwene kenga oneto chukoleta segi go sokoleta mu bukano onde mwensi ase amatanga ayiga ajaga korekana ase egeti ekiga kya Mugumo primary school eye kutoka ase ward ya Muticho ye county Endoka mwite mume wako, naye mwanamke akamjibu, mimi sina mume nyumbani mwangu. Ndipo Yesu akamjibu, ushakuwa na waume 5, uliye naye pia sio wako. Ushakuwa na waume 5, uliye naye pia sio wako. Kisha Bwana Yesu akamwambia mwanamke Msamaria, endoka mwite mume wako. Naye mwanamke akamjibu, mimi sina mume nyumbani mwangu. Ndipo Yesu akamjibu, ushakuwa na waume 5, uliye naye pia sio wako. Ushakuwa na waume 5, uliye naye pia sio wako. Mwanamke kaacha chungu chake, kakimbia hadi kule mjini, akawaita wengi kisimani, wakaja kumwona yule nabii aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi, aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi. Mwanamke kaacha chungu chake, kakimbia hadi kule mjini, akawaita wengi kisimani, wakaja kumwona yule nabii aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi, aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi. Mwanamke kaacha chungu chake, kakimbia hadi kule mjini, akawaita wengi kisimani, wakaja kumwona yule nabii aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi, aliyemwambia matendo yake. Hakika Yesu ndiye Masihi. Simba ambaye imeingia metabura metoka na wimbo wa yule mwanamke Msamaria ambaye alikutana kisimani na Yesu. Yesu kamwambia hali yake ya maisha, akakimbia mchini kwa Elsa wengine, njoo muone yule ambaye ameifichua hali ya maisha yangu. Correction. Viti hivi mahali ambapo kuna mwenye this cameraman, hivi viti are reserved for the sitting MCAs. Sitting MCAs. If you are not one of them, hapa utoke tafadhali. Uko upande mwingine county officers. Thank you for taking your places. Nyasembe. If vingine hapa katikati mviache. Kuna viti vingine uko ndani ikiwa familia, family members, ikiwa mmejaa sana, kuna wengine wanaweza kuingia pale. Nyuma ya scout officers. Yangi
Kwa wimbo huo, kabla sijawakaribisha hawa watoto, ikiwa una tangazo lolote ambalo husu sherehe hii, muone huyu. Usiche kwangu kwa tangazo hili na huyu. Kuna MCA James Paratisa ambaye ameingia, na wengine ambao wako njiani kuingia, na wengine wameingia tayari. Tutawatambua asio kama. Watoto muingie. Vile hiyo kwaya inaendelea kuingia, wageni hatuwezi tukawatambua kwa zula, mulecheste hapa mbele. Tafadhali tuelewane. Na wale wa nyumbani, kwaya wageni wakiingia wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Kwa hivyo tukienda kwa upande wa wageni, msiche mkaturaumu kwa sababu hatuwezi tukaacha wageni waende na nyimbo, ama si hivyo? Haya, tufumiliane. Elda wimbo. Yesu atuita njoni twende kwake, dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake, atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele. Yesu atuita njoni twende kwake, dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake, atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele.
maskani mwetu upendo haupo tena. Ni huzuni kuu dunia, dunia haina huruma. Vita, njaa, magonjwa, yote tutashuhudia dunia hii. Dunia sayari jamani, ina raha tele na majonzi tele tele. Vifo duniani vimekuwa kila mahali, maskani mwetu upendo haupo tena. Ni huzuni kuu dunia, dunia haina huruma. Yesu atuita njoni twende kwake. Dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake. Atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele. Yesu atuita njoni twende kwake. Dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake. Atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele. Yesu atuita njoni twende kwake. Dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake. Atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele. Yesu atuita njoni twende kwake. Dunia nzima jinsi tulivyo, yeye ni mkuu. Atatupumzisha twende na mizigo yetu kwake. Atatupumzisha, yeye ndiye njia, kweli na uzima wa milele na milele. Hao watoto wanaitwa Gracious Kids, wana nyimbo hizo nyingi, ukipenda usipate waone. Niruhusu nimpishe mchungaji Jared Ogendo Senior achukue ushukani. Shukran, thank you so much our elder. Vile kipindi imeenda, nataka kuingia kwa ajili ya kipindi kingine, nacho ni kipindi cha wageni. Therefore dears, allow me to recognize the following. Wale ambao walikuwa wakimuita Semo, wale ambao walikuwa wakiita mwenda zaka wa elder Semo, kaende kama umefika, nafasi ni yako, uje hapa kwa ajili ya picha. Semo wakitoka, we go to the in-laws. Wale ambao walikuwa wakimuita Mokoyone pia watakuja. Then we usher in the nephews and nieces, after which tutaona tena ni kipindi ni akina nani wataingia. So the Semos Mwanyumba, kama umefika, walikuwa wakimuita Mwanyumba, Mokoyo, Semo. Yeah, wale ambao walio moja ni kama fika, then we go to the in-laws. Mokoyone, wali kuma kama Mokoyone, kama wapo kaendelee, njoo for a photo. Abako wale koroka mwenda za the sister to the wife, or those who marry the sisters to the deceased. Wakiwa wamefika, allow me call upon Pastor Uka to come and pray for his team. Yeah. Wanaware komoroka moko. So kindly wave to the congregation. Wave. Mokioka boko igoro. Puya monosane bicheba bugati. Then we get a prayer from Pastor Uka.
Baada ya picha naomba tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu aishiye mbinguni, asante kwa wema wako, asante kwa nafasi ya kipekee. Umeona ni vema tuingie katika uwanja huu kwa ajili ya kufariji familia ya mzee Jackson. Asante kwa jamaa, hasa manyumba ambao wamesimama, wamekuwa wakishirikiana kwa pamoja sana na mzee, lakini sasa mzee ametoka, na wakabidhi mikononi mwako uendelee kuwaongoza, uendelee kuwazungumzia. Na zaidi sana naombea kijiji kwa jumla, inji yetu na kaunti yetu ya Kisii. Baba uitawale. Asante kwa wageni wote ambao wameingia katika mkutano huu na wenye wako njiani wanasafiri, na wakabidhi mikononi mwako nikiomba ya kwamba uwalinde salama salimini watakapofika vema, na tutakapomaliza harusi hii tulimidi jina lako kwa pamoja nasi. Ndilo ombi letu katika Yesu mkombozi wetu. Amen. We take our seats. Thank you so much, our pastor. Now we recognize the nephews and nieces. Abaigwa bali alekoroka buna bali kumoroka buna mame. Yeah, kama wapo waingie kwa ajili ya picha, then tufanye ombi pamoja. Abaigwa watu wanaendelea kuingia. Allow me to organize our pastors present. We have our CEO, Pastor Ongwa, is with us. Pastor Joseph Mbaka from Ndonyo district is with us. We have Pastor Auka is with us. Kwa mkono kindly, Pastor Auka. Then we recognize our reader from this region who is in charge of education na mambo mengine mengi from Sekef, Pastor Otieno. Wakati ukifika atasimama na azungumze. Kwa sasa yeye ni mrefu sana, inue mkono. Wakati ukifika atazungumza. We have Pastor Ogendo Jared. We can't avoid recognize you. Inua mkono. Ogendo Jared Jr. Yes. We equally recognize the arrival of the county secretary who is with us. Sasa wakati huu Pastor Mbaka, my uncle, abayiwaba na nje no muyigo olegonde kainde nchobe ka abayiwa soka bako kwa monene. Thank you. Hebu na tuombe. Our gracious and loving Father who art in heaven, we thank you and praise your name for this opportunity that you have called us to come over and console with the family. We thank you for the nieces and the nephews who have come up front. May you bless them and give them hope beyond the grave. Bless our gathering today is our prayer in Jesus' name. Amen. Thank you. We take our seats. Nashukuru sana Pastor. Na of course they are going to be identified later. Lakini kwa sasa we have the Nairobi team. Wale ambao walitoka Nairobi kwa picha, lakini mtaletwa baadaye kwa ajili wakati wa the readers, you will be recognized there. But for now, come for a photo. Nairobi team. Nairobi team. Wacha kwa ajili ya picha. Tufanye maombi. Ile hotuba nyingine itakuja wakati wa viongozi. Nairobi team. Kama wako mbali hawajafika. Okay. Bwana sehemu yangu. Nairobi team, we thank you so much for what you've done to the family. Na hasa kwa kijiji hiki, na hasa kwa kanisa, because mlisimama pamoja nasi wakati mzee akiwa mgonjwa, alipolala, hata leo umefika. The Nairobi team, may our good God keep on blessing you, guiding you, and even fighting for you. Ya kwa ajili ya hawa, now Pastor Ogendo Jared Jr. Njoo ufanye ombi kwa ajili ya Nairobi team. Wamefanya kazi, wengine hawajafika, wengine wapo njiani, na wachache ndio wamefika. Kaeni Nairobi team. Mutapata nafasi nyingine. Kwa sasa hebu na tupunge mkono Nairobi team. Nairobi team tuinue mkono. May God bless you.
Omba. Baba wetu na Mungu mtakatifu, tunalienzi na kulimidi jina lako. Asante kwa wageni ambao wametoka Nairobi kuja kuomboleza na jamii hii ya mzee ambaye amelala. Tunaombea familia hii mema na mapenzi yako yatimike katika ulimwengu huu. Asante kwa sababu ya hawa wote walitoka Nairobi. Asante kwa sababu uliwaleta salama salimini hata wakafika hapa, na watakaporudi tena tunaomba Bwana usidi kuwaneemesha na neema zako pale parani. Asante kwa sababu umesikiza ombi letu Bwana, ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Kuna watu huyu mzee ametengeneza. Most of the church leaders ni wachoyo sana, lakini huyu mzee si mchoyo vile, maana kile kipawa ambacho alipata alikitumia kwa ajili ya kuandaa wengi. All church elders present, njoo huku kwa ajili ya picha, na ikiwezekana you can get an opportunity of singing 1 or 2 stanzas, na ikipendeza ziwe 3, zisipite 3. Elders wapo, hata kama anaona mko chini, kimbia huko kwa ajili ya saa yao. So yes, we recognize the presence of the DCC Etago, SCC Moticho, Probation Officer Etago, a good friend of this area, Director KDDA Fred Martin amefika, DCID, DCIO Nyamarambe pia amefika, DCIO Etago amefika, Hospital Etago amefika. Chiefs and assistant chiefs present feel most welcome, na wakati ukifika mtasimama kwa ajili ya kutekeleza yale ambayo ni mapenzi ya Bwana. So we get an item from this wazee, one item, after which tutafanya maombi. Those programs were supposed to be used by these wazee because they have taken a song from those programs, the last song in those programs.
wakiwa wamesimama hivyo wazee, iko mnenaji mmoja ambaye alisema leo tunawaombea familia amani. Familia tena akasema tuiombee amani, na kila mmoja akitoka hapa atoke hapa akiwa na hiyo amani. So wazee hao wamesimama hapa mbele, wameimba wimbo wa kutuambia ambaye ni kiongozi wetu, mpiganaji wetu, ambaye ni kamanda wetu, si mwingine ila ni Yesu Masihi, Yesu Kristo. Kwa unyenyekevu mwingi na wasi, ili tuweze, so that we realize the peace we are talking about. Hawa wazee wanapiga magoti yao chini, ili tunapata maombi na wazee wawili pamoja na Pastor Otieno akimbia hapa mbele ili atamatishe ombi. Tuwe na maombi na watu watatu wakifanya maombi. So elders, we go down on our knees, then the two of you, Mike ni hii. Pastor Njo, nakusubiri tu. Asenge nchate neta mangana yeme chando, njuko cha busia. Omo chenu tati Nyasaye mbiamono nande mbiamono asenge njo kwarorire umuroberi oyo muya w'omorisia Jackson Achira na kuomono abageni bae bagenderere gocha nande baikaransire na intumuna abakoreri bao twakira amarwa insa asenge njo yogosaba omorembo gogendere kororekana buna kuomono omorisia arengo motwereru n'omuroberi ogo obo motwereru goika oerire na kieko twasabire tole no kwege na byonse nokore wetira sete tumuthori oito. Amen. Biamono omonene tata Nyasaye ori ore igoro mono ndigereria aseri tukeri twari begete ensemo kobe nyange nene yomugaka Jackson Achira oyo korire mereme menge ase myake menge miase ekaru ayere ncheno na rigereria omonene Nyasaye omuganda omonene ochire wensi nigo baachira asenge njobu ya bwao na asenge ncho morembore asense na twasemerie ase wodie ya motijo bo igo morembe nogendere ko baro ne asabo nsi abaike ga Nyasaye twari gosaba ngo obasesenie okunekero yo mase nkoro yaye erindo nde bwensi obwate liberera osoko gocha imase nkoro yaye omonne binebi yaye ekere twaje kori yaiga no korento omorembe ogosaba omorembe erinde omwaka Jackson Achira ere nyangi yayo moerio ngago ikachinga kichirio ja korangeria kona cheki kwa na chete kina monere na ende ocho mogambia sti tukoririe ri tukorio moerio omone twari gosaba se familia yayo morembo be obwanchane bobe abasomba bao bakanyire chinengo cyabo gaiga abakundekane mbare baiga bonsi twasabira obwanchane bwao tigabokoreka goetera serieta ya Yesu Kristo moborio ito. Amen. Mtakatifu Mungu wetu unaishi juu mbinguni, tumetoa shukrani kwa sababu ya siku ya leo. Asante Mungu wetu, ulionelea ni vema uweke mipaka ya mwenzetu Elder Jackson, na leo hii ndiyo siku ya mwisho ya sherehe yake Mungu wetu. Asante kwa sababu ni mtumishi wako, mtumishi ambaye alikuwa na ubili amani katika makanisa na hata kijijini. Ndio sababu familia yake Mungu wetu katika sherehe hii wamehitaji amani kaendelee kudumu. Wazee wa makanisa wote Mungu wetu wamehitaji amani kaendelee kudumu katika sherehe hii, na hata wachungaji na wote ambao waliomo hapa wanahitaji amani kaendelee kudumu mpaka sherehe hii kaisha salama salimini.
na asante kwa sababu uliwaleta vema kutoka Nairobi wakafika salama salimini. Pia tunalishukuru na kulimidi jina lako kwa sababu ya hayo. Leo hii kwa sababu wengi wamekuja kuomboleza na kufariji familia, Mungu wetu pia yeyote ambaye atapata nafasi ya kunena, atamke neno la faraja, atamke neno la amani, la kuleta amani katika familia na sehemu hii yote. Mungu wetu upewe sifa na utukufu, kwa sababu siku ya leo tunajua kwamba utaendelea kuiongoza mpaka ishe salama salimini. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Now we take our seats, dears. Ushers wote, elders, we take our positions. We take the position of being ushers. Tuendelee kuwaleta wengi ndani. So dears, tunataka kuona hawa ambao wamekuja ili watolewe picha. So ni toto wa elder akuje hapa mbele kwa ajili ya picha. Kindly Dada Anna. Yes, wale wote ambao wamekuja kwa ajili ya dada wetu Anna, come for a photo. Come for a photo. Na wewe Anna akiwa anaendelea kuja, wakiwa wanaendelea kuja kwa ajili ya Anna. Grace, be ready. Omoke pia uendelee kujiandaa kwa ajili ya haya. Endelea kuingia. Ushers. Pasikutaka ili niheshimiwe na yani kutemasha. Nimesikia kuna wageni wengi mno nyumbani. They are over 70. Walikuwa basi moja na magari mengine hawajafika hapa. So kwa sasa we take a photo with this one. Wakija we might create a time for them. Yeah. So ndio hawa kindly auka come for a prayer. Hebu hawa ambao wamefika tuinue mikono tafadhali. Yeah. Tuinue mikono kwa ajili ya kuonesha tuko pamoja nanyi na Mungu awafariji, aendelee kuonekania. Kindly auka, utaomba kwa ajili ya hii familia. Tuamini na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu aishiye mbinguni, asante kwa wema wako. Tunazidi kulimidi jina lako, maana umekuwa mkuu katika maisha yetu na katika ukombozi wetu. Asante kwa ajili ya familia hii ya dada Ann. Asante kwa wote ambao wamekuja kwa ajili yake, wenye wamekuja hapa mbele na wenye hawajakuja. Wote na wakabidhi mikononi mwako, nikiomba ya kwamba uende kuwa pamoja na wao. Kuwa nasi, tufariji upendavyo, kuwa na viongozi wetu wote ambao wamehusika katika kutayarisha mkutano huu. Baba, naomba uende kuwa pamoja na wao, na zaidi sana kila mmoja alihimidi jina lako, maana atakuwa amefaidika mno kupitia kwa jina lako. Asante kwa sababu wewe ni mwema na tumeamini umetenda. Ni katika Yesu tuomba na kuamini. Amen. Thank you so much. We take our seats. Grace, Dada Grace akimbie kwa ajili ya picha pamoja na wote ambao wamekuja kwa ajili ya our sister Grace. Kindly chukua nafasi ya sehemu ya. Yes, Grace ndio huyu na wote ambao wamekuja kwa ajili ya dada wetu Grace. Omoke akiwa anaendelea kujiandaa, Bosiboli akiwa anaendelea kujiandaa baada ya wengine. Na wewe pamoja. Elders, kindly guide the team. Pamoja wamekuja hawa kweli, wamekuja kabisa. Ni kama waliraukia hapa, na huu ni upendo wa pekee ambao unadhihirika waziwazi. So which means our foreign hero Jackson Omari alikuwa anajua jinsi ya kukuza watoto wake. Umesikia kuna kikundi cha watu 70, over 70 hawajafika, wamo nyumbani. Na ukihesabu hawa waenda wakasidi 100. Ni wengi ajabu,
na ni upendo wa kipekee our dear sister Grace ako nao kwa ile familia. Nao ni picha ikiwa inaendelea kutoka, nimeona imetoka. Hebu tuinue mikono. Tuinue mikono. Yes, our elder, come and pray for this team. Tuombe. Baba Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa neema na fadhili zako. Wewe ni Ebeneza, umbali ambao umetoa mwenda zake Jackson. Tunakushukuru kwao. Familia ya Grace, marafiki na wote ambao wamekuja kumuliwasa kwa sababu ya kumpoteza babake, tuwaiombea. Na wengine wengi wakiwa njiani kucha, na tutakapokuwa hapa muda wote mpaka jioni, kuendelea kuonekana na kutamalaki sehemu hii na vipindi vyote, tuomba katika jina kuu la Yesu Kristo mkombozi wetu. Oh, nimesikia waimbaji wamekuja wengi. So lazima tufanye haraka. We take our seats. The choir is coming. Actually, the choir is coming. Our Omoke brother, I think is brother Omoke. Where is brother Omoke? Omoke, kindly tutoke hapa kwa haraka. We create time for others. Umesikia kuna kwaya nyingi wameingia. So Omoke aje na wote ambao wamekuja kwa ajili ya kusimama pamoja naye wakati mgumu. Thank you so much brother Omoke. Mukewe wote kutoka ile sehemu ya Mukewe penye nafanya kazi, kindly join in for a photo. Join in for a photo. Ya Omoke akitoka tu hivi, Bosiboli na kikundi chake wawe tayari, Buyaki awe tayari, Paris get ready equally because time is against us. Kwaya ndio hawa, masaa ndio inakimbia kwa haraka, mnenaji yako hapa, wageni ni wengi, so we must create time for them. Okay. Thank you so much. Let us wave to the congregation. Hebu tuinue mikono. Thank you so much. Now, yes, the one in charge of songs, come and pray for this team. Na tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, asante kwa kikundi. Unapotufalichi, wafalichi nao pia, ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. Thank you so much. Omoke, we take our seats. Bosiboli, now it's our turn. Bosiboli. For sure, I've seen a peaceful environment tangu tuingie mpaka masaa haya. Waombolezaji wanaendelea kufuata maagizo, tena ni watulivu. Yes. Buyaki and those who have come because of our dear sister Buyaki. Yeah. Those who have come because of our sister Buyaki. Paris, get ready. Karen, get ready. Yeah, this is our sister Biyaki. I'm from here, kindly, sorry, ebu wapite kwa haraka, wapite, then we wave to the congregation. Kindly, as they wave, kindly wave back equally. Ebu to salute. Thank you so much for waving back. We take our seats as we proceed to our sister Paris. Paris, chukua nafasi huku mbele for a photo. Ushers, control. Ushers, elders, calm down the congregation. Ili wanyenyekee kiasi. Wape programs.
Peana program. Oh, Sister Biyaki, Sister Biyaki. Thank you, Mheshimiwa. Huu ni Sister Biyaki. Huu ni Sister Biyaki ambaye kikundi chake kimekuja mbele, tena ni wengi. Hawa ukihesabu huenda wakawa over 150 there. Watu ni wengi. Je, mimi nimetengeneza marafiki kweli? Mimi msingi wangu ni nani? Ni msingi Zawia na msingi wa Ella Jackson. Je, mimi naweza kujenga kikundi changu cha watoto wafae wengine? Kuna nini pale nyuma? Programs. Okay. Okay. One meeting, yes. One meeting, yes. Now our Sister Biyaki and the team are waving to you. Able to name mikono, wave back. Be blessed. Come and pray for this team. I know you have a lot to do. Come and pray for this team. Ombea kikundi hiki. Muiberani nko bakwanira secretary ya Yesu mbiyamure. God is good all the time. Igona iru ya assignment imba sabere mane ko barentera mangana ndi yigese na yanda mangi. Muri tayari? Tiga bano to sabe. Mochenu tatanya sai. Biyamana singencho yeke wakyobo moyo watoire buna abana bawo. Asobosubwo ito ne familia yo mugakachira. Omwana yote nenire amone timu yonsi yacha asingenchi yo kumurera tato mwabo. Twamutigira soko boko kwao omoya chinguru chinga kiechige keragenete kurira tato mwabo. Twensi na intu abatorega igatuasabire Nyasaye. Onyare gotoa chinguru chiao chobuya no botoereru asamage maito. Emerubiri yonsi erebosia tuasabire Nyasaye totangane ogwanja kwao gokorekane. Omugaka achira bunaranditi enchire kerarenge moyo nilitukulia rero enchiria arandi nonyekare asama kweli elita bakulie wesiko asirita Yesu Kristo tuasabirira kwigena. Ndio maana tunakimbia haraka haraka, hakuna muda wake wa kuja. So dears, hebu tuone mwenzetu Pelis kindly come with your team. Our sister Pelis aje na timu yake. Akiwa anaendelea kuja, Pastor yes. Yeah. Pastor Joseph Mbaka. Utaombea kikundi hiki. Wote ambao wamekuja kwa ajili ya dada wetu Pelis, njoo hapa mbele. Wow. Wamekuja. Have you been to Jesus for the cleansing? Our chairman ananiambia wageni wengine wa dada yetu Pearls wako kule nje wanang'ang'ana kuja kuingia. Iwapo watafika, nafasi nyingine watapata. Kwa hao ambao wamefika, hebu tuinue mikono. Be blessed. Kind of Pastor Mbaka aombe huyu dada wetu pamoja na kikundi chake. Thank you. Tuombe tena. Baba na Mungu wetu uishie milele, uliyetupa fursa kuja hapa kufariji familia ya mwenda zake mzee wa kanisa Achira. Naombea familia hii ambayo imesimama hapa, akiwa mtoto wake na familia yake na wenzao, uwabariki, uwatunze, uwape faraja inayozidi kifo katika jina la Yesu aliye Bwana wetu. Amen. Thank you so much my pastor. Hebu na tuende kwa Karen afike. Hebu tubadilishe kidogo. Honorable MCA wewe utakuja nyuma kidogo. Baada ya Karen, allow us get Dennis. Karen akuje afuatiwe na Dennis. Have you been to Jesus for the cleansing? No. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace? So are you washed in the blood of the Lamb?
Oh, are you washed in the blood, in the soul? Nasikia tena awa koneta ananiambia hawa iko wengine wako njiani wamepiga simu wanakuja, lakini wachache wameingia na bao wako njiani ni wengi mno. Hebu konyekevu mwingi wakiwave wave back to them. Hebu tuweke mikono. Yes, thank you so much. Na tupate ombi kutoka kwa Pastor Otieno. Pastor Otieno, come and pray for this team. Huyu Pastor Otieno nitawaambia sifa zake huyu. Mimi namjua vizuri. Tuamini, tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, hatutachoka kuleta shukrani zetu siku ya leo. Na asante kwa sababu familia ya mwenda zake Elder Jackson inaendelea kuja mbele, tukiwaweka mikononi mwako Mungu wetu, kwamba ukaendelee kuwafariji na kuwapangusa majosi ya saa mwenye ako mbele na wanao waliokuja kumtembelea. Tunakuomba kwamba uwafariji, ukawape tumaini linalozidi kifo Mungu wetu. Kwa mkutano huu tunahitaji mbingu yote ikashuke ikalete amani, na hata yeyote ambaye atatumiwa na shetani kufuruga Mungu wetu tumemkemea katika jina la Yesu. Ila kila mmoja wetu akaendelee kutamka jina amani rohoni mwetu Mungu wetu. Fariji hawa na wote ambao wamekuja hapa, na iwe semina ya kipekee kwetu kwamba nasi siku moja tutalala jinsi vile Elda melala. Upewe sifa leo na hata milele, ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much. We take our seats. Hebu tuende kwa our brother Dennis na wote ambao wamekuja kusimama na yeye wakati huu wa baridi. Kindly take position here and we take our photo together. Yeah. Mama pamoja naye. Picha itolewe. Safari yangu ntatembea na wewe. Tumesikia wageni wake ni wengi. Tumeita wageni ambao wamekuja kwa ajili ya our brother Dennis. You stand with him for a photo. Katika safari yangu tumesikia wengine wamo njiani pia. Na wewe. Yeah, thank you so much for coming to stand with him this time of need, the time of sorrow, as this. Mali hapa sikutaka ili niheshimiwe, na yani utema shaka sawa sawa na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, erini utema shaka sawa sawa na wewe. Thank you so much. We back kindly. Yeah, thank you so much. Hebu na Ella afanye ombi kwa ajili ya kikundi hiki. Pastor afanye ombi kwa ajili ya kikundi hiki. Pastor, thank you for coming. Just as omba. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa maana umekuwa mwema mwaminifu. Wewe ni mfalme wa wafalme. Umelinda hii mkutano tangu asubuhi na tumefika wakati huu. Sasa hao wageni ambaye wametambulika hapa mbele ni wageni wa mzee Jackson Achira ambaye wameleta pole yao. Na sisi wote ambaye tumekuwa hapa kwa hii harusi ya mwisho ya mzee, tumejikabidhi mikononi mwako. Hata wageni ambao wanakucha wako njiani, na watu wengine wa serikali, wa idara mbalimbali, na wachungaji wote ambao tumeungana kwa hii mkutano. Uwe mchungaji wetu, ni katika jina safi Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Thank you so much. We take our seats. Evelyn, our sister Evelyn,
kindly njoo, na wote ambao wamekuja kwa ajili ya Evelyn, kindly we take this position for a photo. Njoo tuchukue nafasi hii hapa hapo, we position ourselves here. Kindly tutoke hapo because of time. Omo Iberania is here. Choirs ziko mingi, wageni wameingia. Yeah, this kubua asokwegenda twayerora tatanigo atuganyire otoroseria obomenyo sengia botambe toumera nenge wengia sengia botambe toumera. Wamefika, nasikia tena wengi wamo njiani, hata hakuna nafasi ya kuingia. Ningejua ningekufa watu wajaye vile wamejaa kwa ajili ya mzee, asingeona shida. Singeona shida. Ni pastor amesema hiyo. Yaani watu wameanza kuingia na kumuomboleza, hata unadhamani. Hebu tuinue mikono, we wave, kindly wave back. Thank you so much. Kabla hawajaondoka, hebu Elda kimbia kwa ajili ya ombi. Elda ombea familia hii. Nere ensengia kubua. Tunaomba Baba uliye mbinguni, kwa njia ya pekee wamesimama mbele ili kumfariji ndugu yao. Ni asante kwa hao wageni, watakapoondoka pia uwaongoze. Tunaamini ya kwamba umetusikia, katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Thank you. We take our seats. Mbale barusobo omongi na bono be buraka. Tatanigo atuganyire kabuki koneta kabuki hapa kabuki akayapa yanahitajika huko ya sengia. Wale ambao wametoka kwao, mama with na window, if we haven't recognized you, njoo for a photo. Bali barusobo mongina we shall sing on that beautiful show the melodious songs of the blessed, and our spirit shall soar on no more, not aside for the blessings of rest in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on the beautiful shore. Thank you so much. Now we can wave back to the congregation. Na nyinyi kindly wave. Hapa sasa tumpate one of the elders. Mulisio na kiwa na koroko. Mjoka ngoja. Veronica awe tayari, then our MCA. Omanene Nyasaye twiranire goja sore ngambi yamona gakogara kwa ikiria abana bawo gocha. Na bare kurunchera bareta sobiya. Norocho mongino tenenirega amona abantu baye na bamwe ababonse. Ogendere ko basesenia. Tigaya gwenere gwetira serie tria Kristo mabore ito. Amen. Toisaranse. Thank you so much for coming. Sasa tuko na Veronica. Veronica the last one kwa sasa. Veronica na wote ambao wamekuja kwa ajili ya Veronica. There's something I'm learning from this family. Kama mzee aliweka watoto wake sawa sawa, wanavaa penye wanaenda na wanatengeneza marafiki wengi. Veronica na wote ambao wamekuja kwa ajili ya Veronica. Yes.
Yeah. Yes. Wengi wako njiani wanakuja, lakini wachache wamefika, na hao ambao wamefika si wachache vile, ni wengi. Okay, Veronica na kikundi, kindly we wave to the congregation who have come to stand with us. Be blessed, big. Jared, come. Jared ataomba. Oh, wengine wanaendelea kuja na tusiwaharakishe vile. Okay. Orirandiri kobugi wasomo eryo na tororo mo basobarire. Okay. For the sake of welcome, late, kindly let us once again wave to the congregation. Wave, wave, wave. Wave back kindly. Thank you so much, Pastor Omba. Baba wetu, jina lako lienziwe limediwe milele kwa sababu ya siku hii ya leo. Tumekuja hapa kuomboleza na ndugu na dada zetu. Tunaomba uwafariji kulingana na mapenzi yako. Ndilo ombi ni katika jina la Yesu aliye Mwokozi wetu. Amen. Hiki kikundi cha mwisho, I don't know how to control them, lakini tu wacha tuone vile na kama nafasi itatoshea. Our MCA Achira. MC Achira na familia na watu ambao wamekuja. Najua zote tumekuja, almost half of this congregation, lakini a few kindly. Yeah. Those who have come from the when his chosen ones shall gather to the home beyond the sky, and the road is called up yonder, I be there. KBF, mwenye gari KBF 190W, ufike kwa gari yako, ni kama there is something you want to assist. Enda usaidie kule KBF 190W. Wamefika kwa ajili ya Mheshimiwa Achira. Yes. Yes, ni wengi. Ni wengi. Ni wengi. In other places unapata kiongozi ambako na watu wachache, lakini hawa wamekuja wengi. Hata nimemuona Daniel Imba ametoka huko wengi. Nimeona Evan Sonyancho huko wametoka mbali hawa. Wow, ni wengi. Kindly let us wave to the congregation. Yes, thank you so much for waving back. Now kwa ajili ya hawa, Pastor Ongoa, kindly njoo ufanye ombi hapa. Huyu Pastor Ongoa tumemwacha acha, lakini tena anaomba tena anarudi. Tunamleta pada. Tusabe Tata Nyasaye yonoko buoko nene tuwakire mbia mono singencho bya bwao na mabira mangi aikwa urukiri asili tukulia lero asomo yigomo nene bwo musombo muliswe kanisa oyo timokire utigire nyuma abana bae bona abasani bo mwana oye omweshimiwa batenene nere asinga gicho kong nasabire uwanja kwemioya kole tugusenwa asomusombo na kuwamana sonsi ekeronsi na byonsi bikoera oegwe bako tuabuli asieso yoroma noito. Amen. Thank you so much. We take our seats. Dears, there is something I want to remind you once again. This elder who has made us congregate here, aliwekwa mkono, he was ordained before I came to this earth. I hear 1950 something. Yeye aliwekewa mkono wa kuwa elder. So he has served for over 60 years.
over 60 years amekuwa church elder. Yeye ndiye ametengeneza all these elders, and some are missing here because of other involvement elsewhere. Yeye pamoja na other elders wamefanya kazi to appoint over 4,000, close to 5,000 people have known Jesus Christ and are church members. Some are choirs, wengi. Pastor Otieno, stand up. Huyu Pastor Otieno is a product of this elder. Utakuja baada. Pastor Mbaka simama. Huyu Pastor Mbaka, there is a time alikuwa akitupa hadithi na akamtaja Jackson huyu ambaye amerara, and this is a royal kama pastor. Huyu ambaye anasimama hapa, yeye aliniambia ni mchukuu wa huyu spiritually is a grandchild. The choirs presenting that are presented already work up because of this elder. Iko maombi yameombwa almost 12 times, na hayo maombi yanaendelea kunielekeza nisiche nikaribu sherehe ya mzee wa miaka hii yote. Dias hata moja ameomba eti nikisimama na nianze kuleta yale ambayo ayamtukuzi Bwana eti nilaaniwe. Nani anataka laana siku ya leo? Nani anasema laana isimfuate yeyote kutoka hapa? Hebu nione kwa mikono. Mfalme na Mungu wetu wa mbinguni, tuaomba utunenee zote, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa masikini, waumini kwa hata kwa wale ambao hajaingia kanisani. Mfalme, siku ya leo ukutana na kila mmoja, umpiganie, na hata mfalme utupe mwelekeo mwema. Weka amani manyumbani mwetu. Weka amani serikali ya county na hata the national government. Weka amani kila mara mfalme. Tuwaomba tukiamini mesikia mfalme, kupitia kwa sherehe ya leo na mnenaji wa siku ya leo, tutakuona upya na hata tuanze kukuamini upya mfalme, ili viongozi wote watoke hapa na mibaraka. Bwana wakirisifu jina lako. Naomba haya katika jina safi la Yesu aliye na mwombezi wetu. All pastors present, tunaingia hapa na wimbo mmoja, kisha ombi lifanyike la kuendelea kutuongoza vile tuwafaa kukaa ikiwa ni nyakati za mwisho. Elders present, we can even sing one stanza. Those programs, the last song, that program. Yeso no mosanionare nere vionsia sende senkoro ya nenabu ete bonsi migare bunege sicha keri woka sende ningane tiensi biwembo mogima sobororo andemia seme chandambisia ante vya motwe kama kongonzi Neregesi chai kiyange nange niendabu senkoro ya nenabu ete bonsi Yes.
Before we move from stage, allow us once again to pray for peace. Tutaombea amani na utulivu. Two pastors, Pastor Joseph and Pastor Jared. Tunataka tuombe. Ayo monene naende Nyasaye oyo watonge to musombo okamochora ko bamokorera ase kanisa okorire mirema asubwigenwa gwikenga kibona igati mukire asa makweli enyangi enene yaroberiwa ase ng'encho yoko bakerieta liao na kole mienka tuareganire igore karansa ase omosangererekano Yesu elinde chinguru chimbe chianya chieni ochigotara kole tokoburukana inchi toka igase leta lya Yesu elinde igore karansa tororo bonene bwao omweli obwoko bawaita kero yo makara kogenda gendo kubakeli leta lyao oto seni twensi aselitera Kristo oyoromo bolito amen. Komenta Nyasaye na indo mochenu Nyasaye twasangire kanasa banta bange kigima asinge nchoja kumoligererio mugaka okoligererio komwelio na kubwa mono gotwachira elinde Nyasaye enyangio mugake kirekwera litkolia lero ere na maskania manene buna rengesiro omochaki bogo sasima gwenseme yorongo rwa South Mugirango orosiria bangi aso kwegena na aso gotoreka wakare na kare na lero igekero mugano yogo siekwa twasabire na inda bangi banyaro gotoreka wetera aso musangekano yo yalitkolia lero bono Nyasaye twarangirio omorembo takwera twasabire chinguru cheigoro chikaransa somo kutano yo Nyasaye twasabira abamaraika bayikikorugoro na inde basanga monente buna basangira monente kurwa sama tukamaiga nao mweli bwiri tukulia lero lieta lyao limokerwe goro karira kare family yo mugakuyo twanje tigira soko boko kwao ngakurwana enekero turayimoge kurwa toko genda chinsa chiraike ayo monyene osangamo na barabwo obomotebereria na indo baraya sikira litko mwana Nyasaye mbiyamo na asinji watu igure na mbiyamo na asingi nchabarayi bachire kuruchinse mawao nekero moyego yoragenderere twasabe iraba kero ya mama ya wanje kwao gokoreke twasabire na kwigina sitara ya Yesu Kristo mabolia amen. Thank you so much. Pastors mubaki hapa. Kero pastor ngoa wisaransa. Pastors. Abalisia bons piwarase gati at all church elders. Ebu musimame ili mpunge mkono. All church elders who have come to stand with the family when one of their own has left. Yeah, all church elders, wengine ni wengi, they are over 200. Hebu mpunge mkono. May God bless you. Thank you so much. Pastor kindly bakwani obatebya ningonga yokotoka. Bia mononko bakwani bia more mwensi. Bia mona senge ncheli baga. Oyo ko bakwani akoro ku Pastor Simeon Onkendi. Oyo bwauka seito no erebulia. Na kinete nsobolisi bwa Jackson Achira nona arenge ase kiombe kia balisi aba bakangake keranya bakantebi ngagenda somero borandi igondo morandi Okenyoro district yali Ogembo biamono seseniwa. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Pastor Justus Matagaro upande kuruase kanisa ya Arati Ministry nenganie lakini rende nebwate office Nairobi bwangoga na kabere Kisumu bona kireka kurwe kanisa koro kwebulira church biamono.
Bwana Yesu asifiwe. Kwani Ndoleiga, karibu sana katika ibada ya siku ya leo. Mimi ni Pastor Joseph Mbaka, nimezaliwa Nyamondo hapa South Mugirango. Ninahudumu katika mtaa wa Ndonyo. Hapa karibu. Tumesoma na Mheshimiwa Achira form 1 mpaka form 4 kule Liokindo. Asante sana. Thank you so much. Our hosting pastor. Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana Pastor Jared Ogendo, mchungaji wa mtaa huu Nyawera district. Asante sana. Asante sana. Ogendo Junior is the senior. I am junior, is a senior. Yes, Ogendo Junior, I am here. Thank you, my station director. Thank you so much. Oyotua Tigaire, actually is a departmental head or secretary from Southeast Kenya Field in charge of education na zingine mingi, voice of prophecy iko na mingine na zingine mingi. So he is representing the field and even the field leadership. Kwa hivyo allow me nimlete awasalimie, yuko nyumbani, na akitoka tutakuwa na 2 choirs presenting, then a speaker, kisha Omuibirania atachukua nafasi ya kutuletea wageni wetu. Asante sana Pastor Jared ambaye ni station director wa sehemu hii ya Itago. Na wasalimu, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ishara ya wai, Bwana Yesu asifiwe. Asante sana kwa kuja hapa kufariji familia ya Elder Jackson, Molisia Jackson, no Molisia wancheto manene, no Molisia otolera. Kwa hivyo na wanyoti mogetalia walenge na walisia batene ina korate nanga walisia. Nataka nichukue hii forum kwa kuwashukuru sana pamoja na mwenda zaka ambaye amelala pale kwa kunilea mimi mpaka nimefikia hapa, kwa sababu mmenilea kiroho pamoja na yule mzee Jackson ambaye amelala. Na washukuru sana na asanteni kwa kazi yenu ambayo mnafanya nzuri katika makanisani mwetu kwa kulea wingi kiroho. Najua kwamba mnahusunika kwa sababu mmoja wenu ametoweka. Mungu awafariji sana, kaeni. Na familia kwa njia kipekee nataka niwafariji kwa kusema kwamba mzee amefanya kazi yake, na kwa sababu Mungu aliweka mipaka yake ya utendakazi, hangeaja alale kabla ya kumaliza kazi. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu kwamba mzee amelala na apalikiwe mwenye amelala kutoka saa hii, kwa sababu amemwamini Mungu. Kwa hivyo Mungu awafariji sana na akaendelee kuwapangusa majozi, kwa sababu nafasi ya mtu ulimwenguni nafasi ya kipekee. Kwa hivyo mfarijike kwa minajili ya hiyo. Nima tomo ngina nomo kungura so kwegena no begete na bao ponsi ya sebo Kristo so kwegena na mmefariji wengine. Kwa hivyo ni zamu zenu kufarijiwa kienda kwa ngomo ngina so kwegena managende kutinya maliga mpaka siku ile, siku moja asubuhi ambapo tutamlaki Yesu mawinguni. Tutakutana na wale wote ambao wameshatangulia kulala, akiwepo our Elder Jackson igonga na injenisilete Mosani Molisia uyonkolete kinde. Kwa hivyo familia yote mfarichike makanisani mwetu, mfarichike pia na hata kijiji kizima na bageni baitu mwensi abamwachira. Kwa sababu ya muda sitaki kuchukua muda mwingi, lakini nataka niseme kwamba ofisi yetu iliniambia kwamba ni wafariji kupitia kwao. Iko tualenge kongamano kubwa pastor symposium pale Nyanchwa kutoka Coast, wajungaji wote kutoka Coast. Hiyo Central yote na Nakuru wote tulikuwa pale Nyanchwa, lakini nikaonelea kwamba mzee hawezi sikwa kama sipo, nami nikuja kushuhudia kidogo, ndio tukatoka na wenzetu tukakuja hapa kwa minajili ya ule upendo tulikuwa nao na mzee.
ikaba ba pastor abonsi iko bale ngororo lakini asinge nchobu ya womulisia tuachichaiga erinde kolemia na ande buna tokorwa pia box tena tutarudi huko. Kwa hivyo our president Pastor James na timu yake tuliwajulisha kwamba tunatoka kidogo kufariji familia hii, na yeye akasema kwamba tuwafariji iko munyakero goito na aramo na inwe na bare ko bagara, lakini asinge njunero ko host na bande kamuranche olete rambilambi zake kwa familia hii iko Nyasaye tigabakonye tole tobole mere obo morembe ase mukutano yiga bo mulisia ekiano mulisi olenge na ande no moremba are koralia na saba sana ekaro morale to morembo yo. May God bless you. Pia mwana sana bwana ba kumwanalio ama yo mwana ino. God bless you. Nafasi tunamleta yule ambaye anasimamia choirs ili we get a song or two from two choirs, after which munenaji ataingia. So he's doing some consultations, and after which ataleta tu nyimbo munenaji aingie. Baada ya munenaji, now wageni wetu, I know Pastor Ngoa, despite the fact he's tall, samuni yake is very short and very sweet, to the point. I'm telling you, now you're going to discover it. Asante sana Pastor kwa nafasi ambayo umetuchukua mbio. Sasa tumeingia sehemu nyingine ya nyimbo. Kuna waimbaji wengi sana, lakini tuvumiliane. Sisters ambayo walikuwa na wimbo nikupalie niwalete kwa hiyo wimbo, ili baadaye nitawaambia ni kwaya gani ambayo itaingia. Kwa hivyo sisters wale ambao walikuwa na wimbo, kindly kuja mbele kwa hiyo wimbo. Mfanya haraka kwa sababu ya muda. Nirudie tena, viti ambavyo viko upande wangu wa kulia karibu nami, karibu na mwenye picha, ni vya sitting MCAs hapa. Kindly, ikiwa if you are not one of them, ebu chalibu kwingine kwa heshima. Wale sisters ambao walikuwa na wimbo, request kwa mheshimiwa kindly kuja kwa hiyo wimbo. Kama wengine wametoka, asante sana, ndio huyo. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, omweli bye bye. Oyo chiro chire tata toko morora, genda buya mugako genda buya, orala buya omweli orala buya. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, omweli orala buya. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, omweli orala buya. Como
amakweli aya ndegitiembe korombe bitingiro baito watatiga togo salera wato bekali weli watatiga togo salera osongo watoisalire amakweli aya baitani tiga kolera irezi tiga kolera maka tiga kolera posiboli baito la menaria dia kitiga kolera nona ni tiga kolera kareni tiga kolera abana bamito la menaria achokoro ta kolera abana tiga kolera kenyoro tiga kolera ayese na vero tiga kolera oganda buya ogakara buya rest in peace rest in peace rest in peace oganda buya mogaka rest in peace buya ayo to konyole rest in peace abaya yuwakarete rest in peace to konyole rest in peace to konyole songo pa konyole rest in peace abacho koro wansi wale rest in peace ana wansi wakore rest in peace Mbiyamano sana. Okay. KBF 190 W. Erenchera koranche suki korunchera. Igon tutaete koigwanana ekero tutaete kwarigania oborandia bonsi abamwasoire abageni bomogaka achira mbuya mono sana aseng'encho mwasoire gotero kukwarura ororo kwaroseti gwaseng'encho yomogaka achira na kiekoera bari questibo mbuya mono sana bono tutaete gosoase okorandi kweli tukoria rero kirengo kucha mbio sana komwarigania omorandia Kerengo mbio sana aseng'encho yo kwarigania oborandi bwe rituko ria rero. Mbiyamano sana. Omo bunge obugirango mukoro eminto kyemisomingo magara karibu sana. Amana abanda abange abana bakembara asebirogo abagotu batinega likamuranchi. Onyangi nayo mwa musini nyoraro kindly naba yabale abagotu balia miaka ya mbako yulibaga ikiwa kuna mtoto mdogo kando nawe asimame tafadhali to give room to those old ones wache waketi Kerengo. Tafakari ni kisa cha Elia, hebu tafakari kisa cha Ayubu, utafakari pia kisa cha Danieli, ili uweze kujua we uko wapi. Hebu tafakari ni kisa cha Elia, hebu tafakari kisa cha Ayubu, utafakari pia kisa cha Danieli, ili uweze kujua we uko wapi. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi.
Ukitafakari pia maisha ya Yusufu, utaweza kweli kujipima mwenyewe na kuweza kujua kwamba uko wapi. Ukitafakari maisha ya Yoshua, tafakari pia maisha ya Yusufu, utaweza kweli kujipima mwenyewe na kuweza kujua kwamba uko wapi. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi. Hawa wote tumetaja ni wanadamu, walisimama imara kila mmoja, hawakuweza kumwacha Mwokozi wao. Hebu tafakari sana maisha yako. Hawa wote tumetaja ni wanadamu, walisimama imara kila mmoja, hawakuweza kumwacha Mwokozi wao. Hebu tafakari sana maisha yako. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi. Hebu jioji ndugu, umesimama wapi? Kama ni upande wake Muumba wako, au kwamba ni upande wa Ibilisi, na kusihi leo uchague Mwokozi. Okay, ngakimoko batebia abakerengo. Baya mono sana. Nataka tufumiliane kwa njia zote. Waimbaji ni wengi na tumerekodi waimbaji wote ambaye wamefika. Lakini kwa wakati huu tulisema ya kwamba Kerengo itamkaribisha mnenaji wa siku. Kwa hivyo nataka kumkabidhi kipasa sauti Pastor Senior Ogendo alete mnenaji wa siku ya leo. Pastor, karibu. Yamono sana sengencho ya uvumilivu huo na bageni bachira bange pako mheshimiwa na andanko ya Magara from down there ako na upendo mwingi upande huu pale balikuwa mwanelia mayase for example nuanjire mheshimiwa nuanjire nyanjira senseme hawa walikuwa wakihubiri. Sasa tumulete mhubiri ili alete neno na kitamatisha tu hivi omuhibirania nechi kuwa ya nchirosi. Amen. Enya sai tuna bana bao sala kipekee wataka kunena nasi. Tumia mnenaji kwa njia kipekee ili anapoleta neno mfalme lituandae kwa ajili ya ufalme ujao. Iwapo tutarara kabla ujaja mfalme, neno litujenge kutuandaa tulale ndani yako, na ukija tuende nyumbani kupumzika. Fariji familia na uongoze wote ambao wako njiani na ambao wamefika Bwana, ili amani ambayo imeombewa mfalme iweze kuonekana na kila mmoja mfalme alisifu jina lako. Ndilo ombi letu katika jina kuu la Yesu aliye na mwombezi wetu. Pastor Ongoa, my senior, and Pastor Joseph wasimame kwa ajili ya kutekeleza shughuli Bwana aliwaandalia, Bwana aliwaitia,
na Bwana amewaletea hapa kwa ajili ya hilo. Ndio maneno itaba sasa ni asili talizo kizoro motoria. Pastor Ongoa was my CEO tukiwa pamoja Kioge. Is somebody anaongea neno ambalo linaambatana na vitendo. Mmoja mnyenyekevu kwa wingi, na Pastor Joseph Mbaka na Basani. Mimi kama station director naendelea kuwaiga ili niwe rafiki wa Yesu Kristo. Huenda ikawa kitamatisha watatusogeza karibu na msalaba wa Yesu. Na Mungu awatumie. Bwana awabariki. Abanchania se Kristo na abakwani mbyamule abarai balegaiga bekanisa abarai bali bayikaransirie n'abarai ba bekereire n'ekanisa y'omonene ere South Mugirango na Gusiengima na abakwani limbiyamule. I greet you all. Yontegete asinga nchomanyete ng'abantu mbara bataiwe ki tesokwane ruge mo batamanya na tokogenda. I'm cognizant of the fact that some people may not understand one language. Na kiagera tuabulia that is why ya omusumbo Nyasaye Pastor Mbaka. That is why my services have been requested. I want to thank my colleague clergy. Pastor Ugendo Senior was my associate pastor. Pastor Ugendo Senior, our station director. Pastor Shem Otieno. Pastor Jared Ugendo Jr., the host pastor. All the church elders here present. We appreciate that you have given me an opportunity to speak on your behalf. Because this pulpit belongs to you. Your colleague is now departed. So I am not taking it for granted. So I count it a privilege. May God bless you all. Before I go into the sermon, turn to your programs. Nabasabire togenda se amasakara yatubwate asabali get the tributes where we asababegetenga amangana mayayo moelio, and we want to audit the speech of the grandchildren, the tribute of the grandchildren. Ototagete koligere lingankia ka abana bali abachukuru bali getaroro amangana nale abachukuru bali getabwo. The grandchildren have given a tribute there, which I want to guide you on, so that you all may know what the word of God says to those who die. And they have written this: goodbye, grandpa. Your smile you are after as something we will never forget. Let me begin from above there. We wish we could have one more chance to tell you goodbye in person, grandpa. But we know that wherever you are, you can hear our goodbye from here. And I want to ask you, friend, this departed servant of God, can he see us? Can he see us? Can he hear us? In the book of Ecclesiastes chapter 9, verse 5, it says, those who are alive know they will die, but those who are died, they know nothing. So I want to remind the grandchildren that your grandpa does not know anything that
goes on now. lakini manya oyo n'omusani oyo Yesu olenge. But I want to remind you, he was a friend of Jesus. N'abasani ba Yesu bonsi baralire. And all friends of Jesus who have died, ekero Yesu Kristo akoira n'asobone when bwaye, he appears in his mighty, mbayiwe eryogi lyaye, they will hear his voice. eribaboke, And they will rise ase obogima bwa kale na kale. in the everlasting life. Ono kamurancheremereria. So therefore, grandchildren, be comforted, Mutadere okwegena ogochenu. so that we take hold of this Boike faith mambi okobokiwa. until that resurrection morning, ekero bonsi baralire, when all those who die barayiwe eryogi lya Yesu, will hear the voice of Jesus ekero akobarangeria. when he calls upon them. tegete mboli okoboli okomo nakunabe ngokwana asimurase lituko lya And I lero. want to ask you a question which I will base my sermon on. Apart from the immediate family, Gwetani balia bakwereire bono abana n'abachokoro bo mugaka. who is going to be affected that you have died? Ingo naende ora kunwe mono ingo mugaka orali. Ekiagera, without saying, the Ekiagera members of the takwana, family bali benkae baime who are believed bali bakolera bono are groaning nigo bakolera for the loss. asengencho. Besides the members of the family, the immediate members of the family, Gwetani bali benkae ya ime bakwereire. who else Ngoyo naende is going to be affected? When you oyo are dead? kogenderera koumia asa makweri omugaka. I want to bring 4 examples from scripture Yontagete mbaye meweka nene korwa sebibiria. of the men Asaba sacha that when they died, abakwete they were able to affect the people abogima bwabo bogakuna bali in batigalite one way or the other. asenchere ya mugo I want to seyende. remind all of us who are here Yontagete mbaye today nyoli bonse bali baralero that your life is not an accident. ingo obogima bwao mboli yachali. Your life is a plan. Obogima bwao Your bwachogetwe. life is a purpose. Obogima bwao You bobangire have an assignment to do when you nibo are still alive. bwatembere mogo kolekera ole moyo I've crossly followed nande kene to nabo find kubwati out about the man we are partying today. bono ntegete nayo oligere obogima And I bwako have totinde kalero discovered that the man we are partying today ingo sacha togotinde kalero is a man of great integrity. no sacha bwa masikani He is a amanene man who commanded respect no sacha oleko bwa in masikani this community. aiga He sobo is a man no sacha who was able oyo to bring the church oletete kanisa and to grow the church nanda akayekinia here in South Mugirango. aiga bogirango seitu. So he is a man of integrity. Bono yo no sacha bwa masikani The amanene reason why many people have come na here kiye kogera tomorrow, abantu abange bakiraiga maybe except me, is because the life of the man we are partying in one way or the other must have affected your life. nasenge nchobogima bwo musacha yo bwago kunita asenchere mugo seyende Those of us who are elected leaders, bali bonsi I twacholirwe want just to remind you here, munabarayo ntagetemba we do inyolinga not have many chances to speak with you. ntoliko nyola bagalinge But I tokuba want kwanira just to babacholira speak with ababarayi. I want to remind those who are elected and appointed. People have given you authority. Expect you. Those who elected you expect that the promises you gave, you may fulfill them. That is what you have to stand for. You told us a lot of promises. To the ground. And tutagete yakole ali mwato tebet. Litwoja korwa mambia. Nali abantu baratebe ngo murayi na arenga. Baradiso buna muligereti baka inumo wacha. I want to give you something we want to remind you that you must be accountable. And I am requesting the services of my colleague pastors to assist me read a few texts here. I am giving you 4 examples from scripture of the leaders who affected the people that they were serving. The first man I want to bring before you was given the assignment to become king when he was 8 years old. Eight years old he was appointed king. When he ruled for 8 years,
The word of God says, and I want you to hear from the book of 2 Chronicles, chapter 35, verse 24. The Bible says, his servant therefore took him out of that chariot and put him in the second chariot that he had, and they brought him Jerusalem, and he died and was buried in one of the sepulchres of his fathers. And all Judah and Jerusalem mourned for Josiah. Mourned for Josiah. A few. The word of God says all. Do you get me? If you hear me, raise your hand up. Yes. If you hear me, raise your hand up. The word of God says, when Josiah died, Jerusalem, the entire of Jerusalem, and those inhabitants of Judah, they mourned. You may ask, what made them cry for him? Chapter 34, verse 3 of the book of 2 Chronicles. This is where we find the answer. The Bible says, for in the eighth year of his reign, while he was yet young, he began to seek after the God of his father David. I want to remind you, the listeners, Christianity is not a mockery. If it was so, you couldn't be seated here today. We are here seated today because the late Jackson loved the Lord, and he put his trust in God, and God blessed him, and he gave birth to children, and through his children and all his children are the people who made us gather here today. That is why I remind you that Christianity is not a mockery. Giving Jesus a chance in your life is not a mockery. So Josiah was mourned because he was a God-fearing king. Who gives you power? It is God. Who gives you authority? Who brings others down? Who replaces one leader after the other? It is Jesus. That's why I want to remind all of us here. If you are a clan elder, do your work with all your might. If you are an assistant chief, do it with a lot of faith. If you are a chief, do your work faithfully. Because God who looks at people and who inspects the hearts of people, He can bless you and lift you up because He's God. He created you and placed you in this world for a purpose. I want just to remind you, no one is an accident. We are all a plan in the hand of God. I want to ask a question. In whose hand are you? If you are in a wrong side, God's plans in your life may not be fulfilled. Is it God who created you or a human being? If you are not in God's side, can you be anything? Can you do anything? You can't.
That's a very important point. Ekine example kyo muntu mutanga. I have given you the first I want to example. give you the second example. The second example is the man we know. The book of John chapter 11. For the Bible says in the book of John chapter 11 verse 1, there is a man in Bethany, and his name was Lazarus. The Bible says that Lazarus was a friend of God. He was a friend of Jesus. Every time when Jesus went to Bethany, he had his place. He was invited in the house of Lazarus. Lazarus had two sisters, Mary and Martha. They were sisters. Even without preempting, even if the Bible is silent, if the parents were alive, were they to be mentioned here? Yes. Now that the Bible is silent, because it's giving us a picture that the parents were not there. So, when Lazarus became sick, a word was sent to Jesus, who was a friend, and he said, your friend Lazarus is sick. We are not told, but Jesus delayed to come. Why? What happened when Jesus delayed? What happened? Jesus died. Lazarus died. And you remember we came here today. So that those who never saw the late Mzee. So people like Omingo Magara have come here so that they can bear witness. So that this man was a very important man to you. Oh no, lakini Omingo na achete bure. If you never came, Mr. Honorable Omingo, you came today so that he can go to the records of history that you came to bury this man. But remember, Jesus as Lazarus' friend never attended the funeral. Let me ask you, why did Jesus come to attend the burial? Can you give me an answer? Again, to go kwa makweli is a disgrace before God. Ama kweli nobosoku asobosibanya sai. Na bosoku na Yesu tare goja sobosoku bole. He will not identify himself. Inkiago jera sobosoku bwa makweli. But all the same 4 days later he came. Biblia gotabanga matukane keraira gacha. And the entire village ona bantu bonse bekenyoro keri bakamanga Yesu ochire. So when they heard that Jesus is on the way coming, a big offering of people came running. So the sister of Lazarus called Martha. When she heard that Jesus is on the way, she ran towards him. And when she reached where he was, she began mocking Jesus. You know, there are people who begin mocking you, and you cannot, you don't see sense. If you were here, our brother wouldn't have died. In other words, he was telling him, you have come in late. Abantu bagucha banyulira ndo nsimbaganiri. These elected leaders, can you go to the assembly late? It's not possible. It is not very so Jesus said whoever believes will be alive.
ekero omuherwa mangana yoguja nabuki. But mother said, I know in the future when there will be resurrection day, yes, he will rise. So what you are telling me now, this is too late for you. So as they continued to share, when they were going towards the tomb, a huge gathering which was following Jesus every time, and they were also concerned that Jesus came late. So John 11 verse 35. The Bible says, and some of them said, could not this man which opened the eyes of the blind have caused him? This man should have not died. Agatebanga oyora mogetie amaiso yomo ukoria oramogetie amaiso yomo ukoria tari konyo oyo takwa. This man who gave sight to that blind man could have helped him not to die. That was public demand. Lakini yekenege ntokia kanina bantu abange. Who was more affected of the death of Lazarus? Is it the gathering that followed him? Jesus. They also expressed a concern. It is the only son in the soul. And they asked to cease. And this man can do something here. So when you see Jesus' program, did he have preference to attend funerals? Did he come to say sorry or to bury? So those who come late, do they come to attend the funeral or they come to say sorry? Death is a mockery. And he reversed actually. One of the classic example is this of Lazarus. And Lazarus became alive. So therefore death, it's not anything that we need to celebrate. Because it's a disgrace. The next person is Stefano. Stefano. The man Stephen was chosen as one of the deacons to serve at the tables in the area church. But the Bible says that this man was so one time he was called to make a defense of the gospel. And he was able to make a very intelligent defense of the gospel. But since the devil had taken the minds of the mob, and the mob was instigated, they were ready and willing to stone this man. But before he was stoned, he gave a revelation that we find in the book of Acts. Chapter 7. And we are reading verse 56. The Bible says now. Am I reading correctly? Acts 7 verse 56. Acts 7 verse. Let's confirm. Can you read that first? Acts chapter 7. And they said, very good. That's the first. Now I see heavens open, and the Son of God standeth in the right hand of God. You know this man, Stephen,
Stefano gave a testimony of the revelation that he saw concerning God and Jesus. He saw Jesus Christ stand and giving honor to him for standing for the truth. He stood to give his honor to Stephen his servant. Everywhere you read in scripture, we read that Jesus Christ is seated on the right hand of God. But now in this vision, Stephen was able to see Jesus standing. I want you to look around and see. When the chief guests are coming over, people are going to rise and stand. Why are they standing? To give honor. Yeah, including the MCS will stand when they see the governor come. But Jesus stands to give honor to a servant of God called Stephen, a servant who bore witness to stand for the truth of the word of God. He stood. Let me ask you. We sometimes ask ourselves, can Jesus stand when my life ends here on earth and says, Pastor Noah, I want to honor you because while you were on earth, you are my witness, and now I stand to give you honor in your last day. That is not important. The most important thing is found in chapter 8 verse 2. What does the Bible say? What does the Bible say? Those faithfuls, they came and buried Stephen, and they mourned him mightily. Who are the people who came to mourn Stephen? Were they corrupt people or faithful? Were they corrupt or faithful? Did they mourn him? Was Stephen's life important to people? That is why faithfuls of God came to bury him. I was following the story from my host pastors. That the grave for the man we are going to bury today was done by these elders here. I want to salute you. Nelichara mwali mreto boina. Nelichara. Which kind of man did you prepare a grave for? Nelichara. A faithful servant of God. Stefano ngomotindegete. Who buried Stephen? Ngomotindegete Stefano. Who buried the faithfuls? Yeah. The Stefano. Who buried Stephen are the servants of God. Was the lives of these faithfuls touched by Stephen? Yes. That's why they are mourning him. When the servants of God came to mourn Stephen, who will come to mourn him? You know, some people come to your casket to see whether indeed you are dead. To confirm whether you can really resurrect. Who is this person? People can come to confirm whether you can resurrect. No month. Be careful. Think about your life. We live once.
Onye kore miaka 50. If you are 50, nkoli koira na 49. you will never reverse to backwards. You are going forward. Think seriously about your life. Think seriously about your relationship with Jesus. Look at your relationship more than anything else. Because if you don't do that, your life is useless. It is like it's paper. It's paper. Okay. But Jesus, who has wisdom, he wishes you yourself, you become a purpose of your life. Oh no. Honorable Magara, now you are getting old. If you mess in the time past, you are not going to correct it because your time is over now. There is nothing more or greater than guarding your faith. In the book of Psalms, Proverbs chapter 4, verse 32. Proverbs 4:32, the word of God says, guard your heart. That is what the word of God says. Guard your heart. Okay. Minister, consult silent. Yeah, thank you. It's okay. Taking charge of it. Yeah, it's okay. Yeah, okay. Yeah. It's okay. We know you are consulting. But you go. Mokora mangana chigali chiko mnyoka iga nemesinga mwamanya banana nchira bali. So the guests are coming over, but it's not very serious as the word of God. So abana banyasai so the servants of God, this man Stephen, they almost understood his life. He understood his mission. And he understood his calling. So it's okay. So what we do, let's do a singing. Pastor Gwendo, we want to do a singing. District women, Nyavera district women, come for an item. So sagero kuna mwachire hii no tu aire libaga. Bangi na be district women, the speaker is almost tafanya hayo. Wanaimba na ingi and Tawanga Zoka Mzee
utaratibu. Gara kali ko hapo ko kochoni kiongozi Hallelujah. Uyamona bangi na bana bera. Wonderful singing. Nasaba sing. I really wish that we all get seated so that we settle and complete this assignment. So therefore, okay. So as I indicated about Stephen's life, he is a man who was full of the Holy Spirit. And he received honor from the church, from the faithful, and from Christ himself.
Na boy gokorwa se Kristo. He was given a revelation and he was able to see clearly. Akai woborori na ndeke na kaba. Soka boko boli kwenye saa. He received his honor. Akarorama skania yoka ya as a saint. Gorwa saa bege. As a saint. Ere budo mwegenya kaiwo maskani kwa Yesu. And he was willing to die. Na ende gale yange mono gokwa for what he believed. Akwere ekende kiria. The last person that I want to bring before you. Omuntu gwomo yali ontegete kubaletera. He is a woman. Noboku by the name Dorcas. Okorogwa. Dorika ustabita. The book of Acts. Igitabu kyo bakora ko batomwa. Chapter 7 isano na ibere. Is it 7? Chapter 9 verses 36. Kianda ekosoma kwa emerongo etatu na isano na Now there was a chopper, a certain disciple named Dorika wasanta kwete. What happened? Ndiyalete. Abagina mulema. Are there women here? Abagina monywete. Women raise your hands up. You mukika magina maboko. What What happened when Dorika died? They came to mourn her. Orobot bagacha babwate chianga chiriale ko barawaseria bakona gokora They came showing their handwork of this woman. They cried. Amangana gachiero mosomonya sawa ku Petero. This message went to Peter the servant. Peter the servant of God was informed a woman has died. A woman of great repute. Verse 39, the Bible says that Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper room, the upper chamber. And all the widows stood in, weeping and showing the coats and garments which Dorcas made when she was with them. Besides the multitude which came, which other group mourned Dorcas? Widows. By the way, the Bible says the widows and the saints. When we talk about widows, maybe there were those who are not church members, but they were assisted. They were able to feel the influence of this woman. And when she died, they came mourning the woman of God. Who can mourn you when you die? Who can mourn you? Even your wife may just look and feel pity. This bad man is died. But there are those of us who have problems even in homes where we come from. When you even faint, people think you have died and celebrate. Even the entire community may come to witness that. So what am I saying? This day, we are here burying the man of God. And we are come in numbers. You know your actions
would outlive your life. And I believe our coming here today is because of the influence of the man. It's maybe because of the influence of the children. They were raised to believe in God. They were raised to praise God. And their connections, wherever they find themselves, they are able to propagate the regards of the family. And that's why they have come in their numbers. As we finish, because now I see the leaders are here, I want to challenge you, my dear brothers and sisters. Let us mind about our lives. Ntoligosaba bataracha banabuto gosabera. Pastor Ngoa, we give you a few minutes to basabera to mo yarne garage. Yeah, it's okay, it's okay. Bali nabuto gosabera. Okay. Wanapoingia Kwaya ikuje ndio wanapoingia Menyenya, welcome for one item. Menyenya, welcome for one item. Mbio ndiposa tukapata kutamatisha mahubiri ya siku ya leo. So I'm requesting Menyenya, you come for one item. Kama hawako tupadilishe bendi. Yule ambaye ako na apitisha haraka kabla hao kuingia. Menyenya, come for one item quickly. Namuona Menyenya, karibu sana. Wakati mkubwa wa kaunti yetu ya Kisii anapoingia, karibu sana mama county. Wenye mitambo sijui kama wale wenye mitambo tunasema what finya tu wimbo waendelee kuimba. Thank you. Welcome our first lady. Feel welcome. Mwenye mtambo na naona kaa umekawia sana. Wanaohubiri
kusikia mafundisho ya Babeli, miungu ya Baali. Hatutaki, hatuwezi kusikia, hatuwezi kupokea habari njema. Tuhubirie nasi tusikie. Hatuendi Babeli tena, haturudi Misri. Mafundisho yasiyofaa hatuwezi kusikia, mafundisho ya Babeli, miungu ya Baali. Hatutaki, hatuwezi kusikia, hatuwezi kupokea habari njema. Tuhubirie nasi tusikie. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike nyinyi mioyoni, mimi naenda kuandalia makao mapya. Mbinguni kuna makao mengi, watakatifu watayaona. Kama isingekuwa hivyo, mimi nisingeliwaambia. Mbinguni kuna makao mengi, watakatifu watayaona. Kama isingekuwa hivyo, mimi nisingeliwaambia. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msifadhaike nyinyi mioyoni, mimi naenda kuandalia makao mapya. Mbinguni kuna makao mengi, watakatifu watayaona. Kama isingekuwa hivyo, mimi nisingeliwaambia. Mbinguni kuna makao mengi, watakatifu watayaona. Kama isingekuwa hivyo, mimi hatuendi Babeli tena, haturudi Misri. Mafundisho yasiyofaa hatuwezi kusikia, mafundisho ya Babeli, miungu ya Baali. Hatutaki, hatuwezi kusikia, hatuwezi kupokea habari njema. Tuhubirie nasi tusikie. Hatuendi Babeli tena, haturudi Misri. Mafundisho yasiyofaa hatuwezi kusikia, mafundisho ya Babeli, miungu ya Baali. Hatutaki, hatuwezi kusikia, hatuwezi kupokea habari njema. Tuhubirie nasi tusikie. Asante sana kwa wimbo. Nataka tuingie kwa mahubiri, tumalize na mahubiri. Asante. We get you.
question we were addressing is just one. Apart from the immediate member of your family, who else is going to be affected at your tent? And we have drawn 4 examples from the Word of God. The first example is the example of to serve when he was 8 years old. When he was 16, the Bible records that he began to order his life according to the will of God. The second person, who was our second person, Lazarus. When he died, those who came to see Jesus also raised a request that he may raise Lazarus because he had power. The other person that we were able to see was Stephen, the man of God who was full of the Spirit of God. And this man, we were able to see the devout men and the church him and mourned for him. So the last one was Dorcas, a woman who was able to influence the life of the widows at Chopper. Just ask yourself, who is going to be affected that you have died? I want just to remind you that we are all a mission. From the beginning to the end, your life is a mission. Are you keeping with the mission for which you are created? Will you be able to achieve your mission if you are in the wrong hands? You can only be able to achieve if you be in the right hands. And be in the right hands is to be in the hands of the one who created you. May the God of heaven change each one of us, that we may order our lives in the manner that is consistent the mission for which we are created for. My prayer in Jesus' name. Now I want to ask the family to step out here so that we can commit you to the hands of God. Please, and the church elders, please come so that we can commit this group to the hands of God. We want the family to be here. What's the best order? Let's go down. Let's step down there. Family, we call upon you to come over. Family, the widow, the children, the grand. Baba, tenena igane mkaya umutu yaitu. Balisia tiga family ra tenaga bande tubonchakarana. Thank you. Karibu sana familia mbele. Tunawangoja, kuna nafasi hapa. Kila mmoja wa familia aje mbele kwa ajili ya maombi ya kipekee. If you are an elder, nyakobekera amaboko yo boli libagane liao. Grace, you can see someone.
Mbele wachukue. Let's expand. Mbele. Thank you. Now, as to get Sorry, thank you. Mungu wa upendo wote, jina lako litukuzwe. Twanyenyekea miguuni pako wakati huu, tukihitaji neema itokayo kwako. Baba yetu, twaweka familia mikononi mwako, upate kuwafariji. Baba yetu, najua njia zetu, tuweka mikononi mwako, utuongoze, utuelekeze. Twakushukuru kwa sababu umetuongoza mpaka wakati huu, na neno lako ambalo limekuja kwetu. Baba wetu, ulipatie changamoto katika maisha haya. Kila mmoja wetu apate kufanya uamuzi sawa sawa na mapenzi yako. Wafariji familia, washike mkono, tembea nao, uwe kinga lao kwa kila jambo. Tuachiacha mikononi mwako kwa program ambayo imebaki. Baba yetu, tuongoze hata tufike mwisho. Ndio ombi letu katika jina la Yesu mkombozi wetu. Amen. abagaka ikara sana ubeka. Okay, thank you. God bless. Hi. Okay.
done later on. Yeah. We want to request the family to sit down. Naomba family karanse kiagero murobelio no mugarembia mu muliswa. Thank you. Thank you so much for the work and time taken. Mimi nidhani angechukua dakika 50 but he managed to take only 35 minutes. Ametuachia mingi, choirs are presented items. Kwa hivyo we want our MC Achira, nataka kumshukuru Mungu kwa ajili yako. Kaya ndio msemo kiwa kabako hiyo. Thank you so much. May God bless you. Hata kufariji zaidi ya maneno ambayo tunayoendelea kuyatoa. This MCA, there is a crusade that is supposed to start date 6, date 13 to date 20 something. So the MCA pledged angeisimamia na the cost is 320,000. Huyu MCA alikuwa ameapa angeisimamia, lakini kwa ajili ya matanga sasa kwa hapa anaendelea kuomboleza. We have seen our leaders like Magara. We have seen Mheshimiwa Kombo. We have seen many of us who are here. Dears, hata mke wa governor, Madam Governor Miyole, God bless you so much. So, tuwaomba tu ile ndoto our AMC alikuwa nayo, tuweze kuiona kama inaweza the entire station that is going to conduct this. Na machache, vile walivyopigwa, they have been feeding us. Mimi naenda kule, nalishwa. So, allow me na mambo mengine. Jina la Bwana liendelee kuhimidiwa because we are about to do what is needful. Karibu sana kumwibirani. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. God is good all the time. Kwa hivyo mwana mwibirani kuruegesa. Akimoroji kwa ile chilo mo andiko sengaki. Asante sana. Abantu basauti Mugirango mbiyamure. Asante sana. Asante ya vene naende igoko bakwani elia kabere. Kwa sababu nilikuwa nimesimama hapo mbeleni kwa njia ya kipekee ningependa kuwashukuru viongozi wetu wa kanisa kwa kazi safi ambayo mmefanya. Asante sana Pastor Jared. By the way, tuko na Jared wawili. Pastor Jared Orenge, who is the station pastor, and then Pastor Jared Orenge, who is the district pastor. Wako na majina tunaita J.O. Ngakibaka tunga J kwa boy go kibono J.O. Thank you so much pastors, umefanya kazi nzuri. And of course to our pastor Dr. Benson Maraga Okoa ametubariki na neno la Mungu. Mata bantu bako ku Maraga tani bantu iko hiyo. Bantu basomete. Thank you so much pastor for the good work. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kazi nzuri. Kwa hivyo kwa utangulizi ningependa kuomba tafadhali viongozi wetu wakiingia ile timu ambayo ni security na wengine tafadhali hatuna nafasi. Kwa hivyo tutaruhusu viongozi wetu waingie ili wapate nafasi kwa sababu hatuna nafasi ya kutosha. In a special way, ningependa kutambua kabisa wageni wetu wa heshima wale ambao wamefika, wageni wetu mashuhuri, our first lady May Arati kwa mboka. Unajua, I was just thinking May to start by singing Amasa here, but I realized that's your favorite, so you might be tempted to come and sing here. Kwa hivyo nimewachana na hiyo kabisa. I'm not singing that. Yes, May, First Lady, karibu sana. We recognize your presence. The Speaker of Kisii County Assembly, Mheshimiwa Philip Yanumba. Asante sana Mheshimiwa, karibu sana. We recognize your presence. Alafu the chief majority leader, Kisii County Assembly, Mheshimiwa Moracha, Mugambi Biore. Arati na igawa kwa renga na muntu mwingi. Wow, very good. Asante sana. Thank you so much. Mheshimiwa Omingo Magara, Senator, thank you. Good to see you here, sir. Alifika mapema sana. The former member of parliament and who was the former Speaker of the Kisii County Assembly, Mheshimiwa
David Kombo, mtoto wa nyumbani kabisa, asante sana. We recognize your presence, sir. Alafu ningependa kutambua uwepo wa viongozi wetu wengi, vile ninaendelea kupata hiyo nafasi nitawatambua. Of course there is a youth representative hapa hivi, Emburebe, kiongozi wa vijana Assembly, members of County Assembly Kisii County, wako wengi sana. Hao wamekuja kuomboleza na ndugu yao ambaye Ronald wa mzee Jackson Achira. Members of County Assemblies, please. Assembly, MCS, please. Msimame hivyo. That's good. Unaona hiyo timu kubwa sana. Timu nene sana. County Executive Members wako wapi? County Executive Members, please. County Executive Members, msimame kama wako. Oh, thank you so much. You can see Mheshimiwa Eric pale, and together with your team, thank you so much, Mheshimiwa Eric and your team. Ningependa pia kutambua kitengo cha usalama kikiongozwa na ACC DCC, sijui kama wako in the house. ACC DCC, if you are there, please, you can stand wherever you are. Mmefanya kazi nzuri. Yeah, thank you so much. I can see DCC there, ACC. Tutawapatia nafasi watusalimie wakati wao ukifika. Kwa njia kipekee, all protocol observed. Najua ni watu wengi wako hapa na unajua matanga hatukuangi na mambo ya protocol. So mnikubalie hivyo. Asama sikania manene, abantu baminto. Iko torege gasingi chokolero mugaka. Shujaa wetu Jackson Achira Omweri, ambaye kwa kazi ambayo ameifanya inajidhihirisha yenyewe. Ukiona viongozi wote wale ambao wamefika hapa hivi wamefika kwa sababu ya kazi ambayo mzee alifanya. Maithe omosaja moja kwa wasomia abana 15 bagende sukuru bonse basome. Basanga bako tameka mwana bana babere batatu higa bayiboyiro. Lakini omosaja uyo akayibura abana barenga. Kwana akayibura abana barenga. Abana 10 na ngapi? Abana 15. Oye ibira abana 15 acheke kama achiri 10 neza bado. Ayari. Oye ibira abana 15 ayari. Changa kama kuna watoto 15 ukuje hapa nikutambue. Hapo inua mkono juu. Mo ibira isato kwa watoto kwa tiki. Hai. Ikasa maskani huyu mzee afanye simame, a moment of silence kwa mzee, ile kazi ambayo alifanya, a moment of silence. Tulie kabisa, tusimame tupatie mzee heshima yake ya mwisho, a moment of silence. As we Dan Hassan who stand by na wimbo. Yeah, we would like to know the family. Yeah, who stand by. Thank you so much. Let's observe a moment of silence in respect of Jackson Achira Omweri, who was a church elder. Amen. Na kanisa tuseme. Kanisa tuseme. All right, thank you so much. Asante sana kanisa na viongozi wetu wale wote ambao umepata nafasi kufika hapa hivi. Kwa sasa ningependa familia kwa sababu wakisimama hapa hivi ilikuwa ni ule wakati ambao walikiombewa. Pia wanaletwa na Dan Hassan na kisha baadaye nitapatia tribute, na wakimaliza tutaingia kwa Ero Ngori, alafu viongozi wetu watapata nafasi ya familia wote msimame. Familia nyinyi wote msimame. Msimame tafadhali familia. Dan Hassan, please give us a number. Dan Hassan, give us a number as the family stands forth. Karibu sana familia. Ni vizuri tutambue familia. Thank you. Yes, we know them by their names. Nawashukuru sana kwa kufika nyote kuomboleza kwa kulala ya mzee. Kwa majina anaitwa Dan Hassan, mwimbaji wa country music. Mheshimiwa alinialika ili niweze kufanya special tribute song to the late foreign hero. Ema ambingia tumera neno mugaka. Kero yesa koirana tuwekere. Naweza
With the family you can walk forward. Kuje mbele tafadhali. Wacha wakuje mbele wakishike video. Thank you so much. Asante sana na kanisa tunasema amen. Kwa sasa ningependa nimpatie Ann, the firstborn of the family. I introduce familia. Ann atambulishe familia, ndio wageni wetu wa heshima wale ambao wamefika hapa hivi na wale wamefika kwa mara ya kwanza wakaweza kutambua familia ya mzee Jackson Achira. Ann, tafadhali you can take over the mic. Karibu sana Ann. Tujulishe watoto wa mzee Achira. Karibu sana. Masase asegetunwa masase ale nyanja akoba. All right, DJ, thank you so much. DJ, kidogo tu. Ningependa watoto wa hawa wote wako hapa wasimame. The grandsons and daughters of mzee, ndio at least tukisimama tunaona kama ni mheshimiwa Ronald, tunaona familia yake na watu wake kwa utaratibu huo. So Ann hivyo ndiye amenielekeza na ni vizuri tuwatambue hivyo. And then with the husbands and the wives, if they are there, please mkuje. The husbands and the wives mkuje as well. Thank you. Ann, please. Karibu. Amjamboni nyote marafiki ambao mmekuja kutufariji. Nimeshukuru sana kwa kuona huu umati mkubwa. Sasa hata vilio tulikuwa navyo ni kama vimebadilika. Simama kwanza. So kwa hii introduction mtakuwa tayari wakati nina introduce my family, they come then they go and then so
Kwa majina mimi naitwa Ann Kerubo Nyang'au. Kwa kulelewa hapa nilikuwa nalelewa Cheria Achira. But kwa shule nilienda shule nikiitwa Ann Kerubo Achira. Na majina yangu sasa ikabadilika, mimi naitwa Ann Kerubo Nyang'au. Nyang'au ndio bwana yangu. Saa hii nikiwa hapa niko na bwana yangu na watoto wangu wawili ambao tulikuja nao. Singeweza kuwa na watoto wote. Mimi niko na watoto 6, lakini niliweza kufika na wawili because hata tikiti na kuanga bei ghali. Kwa hivyo huyu ndiye mzee wangu, Mr. Peter Nyang'au. This is Edna Mosiara, is my mother-in-law's name. She's my firstborn. And I have Gerard, my second-born. Mmemjua. Sio kama watawasalimia. No, you can just sit. You can just salute because of time. Thank you so much, you. Asante. Thank you. God bless. So next, ni Grace is my follower. She'll introduce her family. Na wasalimu hamchambo. Mimi ni mtoto wa pili wa mzee Jackson Achira. Kwa majina naitwa Grace. Na nilibeba majina ya baba yote. Naitwa Grace Jackson Achira. Hata kipande inasoma hivyo. Nilikuwa nampenda baba sana mpaka nikabeba majina yake yote. Hata wakati niliolewa nikasema I'm not going to change my father's names because of the love I had towards my dad. Thank you so much for coming, and where my kids, please come. I have 6 kids. I managed to have 3 here, and 3 of them didn't come. Namse, my husband is here with me too. What Geoffrey? Okay, Geoffrey seems he's far away, so these are my kids. This is my husband. His name is James Omansa. I don't have his name, but I'm the wife. Wow. Thank you. This is my daughter, Emily Kerubo. She's my firstborn. This is my second-born son. He's called Wakiri. Ken Omwansa. Is Wakili anyway. This is Lillian, the wife to Geoffrey. So this is my family who I left back in USA because of school. You know, they understand about somebody dies today, the second day is buried. So they don't regard that it's something so important that you should miss school. Thank you so much. Asante sana. Yaani hakuna hata mmoja amefika half ya mami. Ondeta hiyo ikiri jone news. All right. Twende haraka haraka tafadhali. Next. Mjamboni wageni wetu. Karibuni sana kwa kukuja kuomboleza na sisi. Tunawashukuru sana kwa hii maombolezo mmekuja kutuletea hapa. Mimi ni kijana wa 3 kwa hii familia. Mimi ni kijana mkuu kwa hii boma na ndio nafuata wasichana. Kwa majina naitwa Jared Amoke Achira. Na niko na familia. Familia mnainua mikono hivyo tunawatambua hivyo. Miriam Nyakoboke, my first wife. Na niko na Elizabeth Mwende, she's my second wife. Yeah, don't worry. Why are you laughing? Na niko na watoto. This is my firstborn, Darius. Anaitwa Darius. Mwingine analala. Na niko na ira ngore nili tangazo liakanire. Asante sana. Bia bono mogaka asante. Next anaitwa nani? Unasonga mbele tunakuona mami. Yes. Next, tuliambiwa mama alikuwa na watoto 15. Hapa katikati between Jared and Osibori, we had
Jared, between Jared and Bosibodi, there was a girl, a daughter who died. Her name was Nora, so we call her Marehemu. So Bosibodi is the next after Nora, so she's number 5. Thank you. Next. Habari zenu wenzangu. Kwa majina naitwa Yukabeth Bosibori. Vile mmesikia kuna watoto wangu hapa. Kujeni nyote. Asanti. Yes, karibu tuendelee mami. Thank you. Mkuje haraka vijana. Very good. Thank you. Haya. Huyo anaitwa Nora, my first born. Ninamuita jina la sister yangu mwenye aliaga. Huyo ni Duke, ndio wa pili. Duke Ndemo. Huyo ni Kingsley Nyang'au, wa 3. Gertrude Munyangi, wa 4. Naomi Nyaboke, wa 5. Kuna mmoja mwenye hajakuja hapa. Asante. Mbiyale. Mbiyale kwa chiro huko. Haya, next. Anaitwa nani next? Next anaitwa nani? Huyu ni Juliet Bochaberi. Ndiye anafuata huyo kijana mwenye ametoka hapa. Nimeulizwa kama Nora hakuwa na watoto. Nora alikuwa msichana wakati alikuwa mgonjwa na akabarikiwa na mtoto ambaye alipasuliwa akafa baada ya kuzaa, na huyu mtoto hakusurvive. So that's the story. I didn't remember to say, but that's what the question I've been asked. Thank you. Next ni Nelly Biaki. She is the number. Which number are you? Obi. 6. Nero kwa number star. Number star mgongoni. Yes. Na mimi nawasalimu hamjambo. Kwa majina vile mmesikia naitwa Nelly Biaki. Niko na familia, hii ndio familia yangu. Ili manage kufika yote. Huyu ndio bwanangu, anaitwa David Nyakwara. Na mimi naitwa Nelly Biaki Achira, sija change jina kwenda kwake, naitwa Achira kwa sababu tulikuwa tunapenda baba sana. Anaitwa David Nyakwara. Huyu ndio first born wangu anaitwa Sharon Nyanchoka. Second born Naomi Kemunto. Third born Egra Mora. Twins Peter Nyakwara na Lois wako twins. John Mochama last born. Number star kacheza number 6 mgongoni kama yeye. Very good. That's good. Haya, tuendelee. Next ni Paris Nyambeki. She's number 7. Sorry, nimesahau. Between Bosibori and Biaki kuna watoto walifariki 3. I'm sorry. Mmoja alikuwa anaitwa Jemima, mwingine alikuwa anaitwa Omwando, na mwingine alikuwa anaitwa Kerubo. So ndio Paris akapatikana. Team Paris mkimbia haraka, mngekuwa mkimbia hapa. Yes. Paris endelea. Aya, good afternoon to you all. Aya, kwa majina naitwa Paris Nyambeki Achira. Hata mimi sijabadilisha jina langu. Hii ndio familia yangu, nimebarikiwa na watoto 4. Mkubwa alikuwa anasafiri lakini hajaweza kufika. She will arrive at 10 time. Huyu ndiye wa pili, anaitwa Helen Mora. Huyu ndiye wa 3, anaitwa Sharon Bonareri. Na huyu ndiye wa 4, the last born, anaitwa Samuel Machogu. Na huyu ndiye mzee wangu anaitwa Nixon Ngari. Mbarikiwe nyote. Asante sana. Thank you. Next anaitwa nani? Next ni Karen Kemuma. She's number 8. Number 8. Kwa sasa angekuwa namba 10 na kitu. Kabisa. Karibu. Marafiki wa babangu ambao mmekuja kuomboleza na sisi na wasalimu wa mjambo. Mimi naitwa Karen. Msichana wangu mkubwa anaitwa Deborah. You raise up your hand. Wa pili anaitwa Rhoda. Wa 3 nimesahau wa pili in between here. Lakini hakufika. Anaitwa Brenda Nyanchoka.
watatu ni Roda Mongare, wa nne ni Elvin Ombui, last born ni Vivian Bochaberi, na yule ni msichana wa huyu wa pili anaitwa Anna Mura. Mbarikiwe. Asante sana. Asante. Next. Next ni whoever next. Ronald. Sio hata nimejua ni nani anakuja first. Huyu anaitwa Ronald Ongaga. Huyu alisaliwa nikiwa form 2. Oh. Una aliyerere litario mogaka achira igatata. Una ro aliyerere litario mogaka mono. I went to school and came back, found a baby. Asante. Saa ingine namuitanga kama mamangu because yeye ndiye ametulea. Na wasalimu amjambo nyote. Aba isani na abairi bomo waka Jackson achira mbiamole. Nkwani onye kondoche ino na banta baya. Ino na banta baya abageni bachira mwaletire mworo kirio bomo mwatene na barabuo. Sitaki kuwa mrefu, wageni wote wamefika hapa, tumewakaribisha. First lady, welcome. Our speaker, welcome. On behalf of the family, we say welcome. Wacha nifanye introduction ndio nimeambiwa because of time. Najua Mwiberania, we will get time as politicians tuongee kitu kimoja ama mbili. This is my wife. She's called Vera. This is my firstborn, Brian Achira. Yeye ndiye amechukua jina ya baba. Secondborn, Regan Ongogwa. Thirdborn, Mora. Inua mkono juu. Salimiana. Aya, fourthborn ni huyu Bryden. Asante sana. Emiyako bwatene mekete mangu sino ikere nusu ya iso. Next is thinking now the real number. This is number 13. That's the real number now. This is number 13, the real number. Huyu anaitwa Dennis Ongubo Achira. He hates it when I say this. I finished Form 4. See, Form 4, I was Form 3. I think I closed school. I was finished Form 4, and my mom got him. And I picked him from hospital. Wow. With my mom. Wow. Wow. He doesn't like it. Sometimes when we come into argument, I remind him, I took you out of hospital with mom. And to let you know, we were very, very poor, and we didn't have anything. We didn't have any money to buy even a towel. So mom used her green sweater to carry him home. Wow. Okay. I'm serious. So those are my memories, and I always tell him that. So you can't even reflect back and believe it, but that's how the truth is. Nimewasalimu kwa jina la Yesu. Hamjamboni nyote? Hatujambo. Kwa majina naitwa Dennis Achira. Mimi ndiye nafuata MCA. So kwa vile mmesikia, this is my wife, anaitwa Lydia Kamanda. Nataka ongee kitu moja ndio niongee nimalize. I greet you all. Thank you for coming. Thank you. Tuko na watoto watatu. Mmoja kwa 12 years, mwingine 7 years, mwingine 6 years. The last born. So Oye bone kia endo gukwanira boli. Endo gukwanira. Hapo US hatukuwaleta kwa sababu ya shule, tulinyimwa kwa vile walikuwa na mtihani. System ya hapa na pale ni tofauti. So we traveled. We live in US. So vile my sister amesema kweli vile ananiambianga kwa muda eti alinitoa kwa hospitali na mpinga sana. Niliona babangu akiwa maskini sana. Alikuwa na strain. Babangu alikuwa mkulima. Tulicoordinate na ndugu yangu tukasema tumfanyie masishi ambaye ni ya heshima kwa sababu ni mara ya mwisho tunamuona. Babangu alikuwa mkulima. Anakumbuka, nataka kutaja watu watatu walimsaidia babangu. Mmoja anaitwa sijui jina lingine lakini anaitwa Auka. Auka alikuwa na gari ilikuwa inamsaidia mahindi. Babangu alikuwa analima mahindi, anaenda kwa Auka anamwambia nisaidie gari nitolee mahindi kwa shamba, anakuja anamlipa baadaye. So alikuwa anamkumbuka sana sana kwa maisha yake, ya kwamba
hiyo gari ya ukatufanya sisi tukawa namna hii. Wakati nilipoenda USA, babangu alikuwa na nyumba mzee sana. Niliamua kitu ya kwanza nimsaidie na pesa zangu na nikamjengea nyumba. Babangu alikufa wakati tulikuwa tunamhitaji. Hata wakati madaktari walituombea kwamba pengine ugonjwa wake imeenea sana, hatukukubali. Tuliongea na ndugu yangu tukasema, angalia vile mzee alitushughulikia, waje tutumie pesa zetu zenye tuko nazo sote tumtibu. Kama mapenzi ya Mungu itatendeka itendeke. Ndio sababu hata mimi saa zingine moyo wangu unatulia ya kwamba sikuficha hata pesa yangu kwa bank, hata ndururu nilitumia kwa uwezo wangu wote kumtibu, lakini mapenzi yake Mungu ilitendeka vile ilitendeka. So vile niko hapa, babangu alikuwa mchungaji wa kanisa, sisi tuko watatu, vijana watatu. Tutaongea mimi na MCA na yule mwingine tuone kama nani atakuwa church elder. Okay. Sawa. Sawa mwaka. Ilibia kwa Serbia. Oh yes. Wacha niseme neno moja. Hiyo si kitu ya kuongea. Ambia Mungu akiuliza nani akapa ni mtume, inua mkono niseme niko hapa, Mungu nitume. So simameni mtumwe na Mungu, mwekilishe mzee. Amewachia hiyo nafasi ya kuendeleza injili. Amen. Lakini ani tukiendelea next. Chingaki Johnson no first born. Ngakini ire kwarangerete umugaka umukutano igo no musangerekano na mami. Ora baburia maburi abira tatu egekogera kwareta bana bonzi. Yes, most of the time. Baba yangu, wacha niwaambie vile nilikuwa almost adui ya familia. Baba yangu alikuwa rafiki yangu. Kwa sababu mimi ndio nilikuwa wa kwanza kuanza kazi na tukawa tunawasiliana na yeye. Vile alikuwa na struggle, mimi nilianza, tukaanza, alikuwa peke yake, tukaanza kusaidiana na yeye. Sasa akiniitisha kitu kidogo nilikuwa napata, ninampatia. Na mimi nikabarikiwa na mzee ambao alikuwa ametoka kwa umaskini na yeye anajali. Watu wengine wakiolewa, bwana zao wanachukua mishahara yao yote. Bwana wangu hakuwa hiyo type. Akaniambia, "Wewe saidia kwenu." Na akaniruhusu, nilikuwa napeleka watoto wetu shule. Huyu kwanza nimemlea from standard 4 mpaka kaenda college akiwa kwangu. Na watu wakajua ni wangu mpaka wakati nimeenda US. Wakati I left her behind wakasema, "Kwa nini ulibaki?" So tuliwasiliana, tulikuwa tunaongea, tunawasiliana na baba yangu. Kwa hivyo wakati mwingi baba yangu alikuwa anani-consult, anaongea na mimi. Hata ananiuliza maswali, kila kitu alikuwa na consult mimi kwanza kabla haja. Kwa sababu yani anakuconsult kila kitu obe. Sio kila kitu. Kila wakati anataka kufanya jambo. Alright. Anasema niulizwe. Thank you. Very good. Ndio mimi nisiwachwe nje. Alright. Sasa hata vijana wakiwa wanaongea na yeye wakiwa pamoja, alikuwa anawatuma kwangu. Kama alinihesabu mmoja wa vijana kwa sababu tulianza na yeye. Next anaitwa nani? Ni Evelyn Moragwa. I call her my daughter because she's like, I'm brought her up. So she was born when I was in Form 5. All right, karibu. Use this. Na wasalimu amjambo. Hamjambo tena. Kwa majina anaitwa Evelyn Moragwa Achira. Hata mimi sijabadilisha jina. My first born anaitwa Emmanuel Mounde. Second born anaitwa Darlene Kwamboka. Third born anaitwa Nathan Achira. He's after my dad now. And then he is my husband. As my sister has said, she took me when I was very young, when I was 4. I schooled in Nairobi with her. She was like my mom. So I was like her firstborn. So I developed most of the responsibilities. So nowadays, I thank God because ningekuwa mdogo, ningekuwa kwa mamangu, ningekuwa na behave kama mtu mdogo. Lakini because she took me to her home, I behaved like the firstborn. So in most cases, I behave like a firstborn. So I took all the responsibilities. God bless you so much. Asante sana, thank you. Thank you so much. Anasema ukweli. Si eti wengine hawana responsibility, lakini anakuanga mbele ya kutaka kujua what's happening, kuhandle like firstborn. Kabisa. It's just her nature. All right. This is our last born. Nero gongeta mabera mamonsi yani agakura. Ande na boro chitali buya.
nero kuolete ndorani lionsi linde lionsi bona yaka wakeba. Na wakati mwingi kila wakati nikikutana njiani watu hata my brother Ezron siku moja ananipata hapa ananiambia, how are you Veronica? I'm like, I'm not Veronica. Always people think I am Veronica and she is me. They just judge by the body. I'm not her. She's Veronica. She's the baby. She was born when I was in college, 1985. I was in college already. So, ajitambulishe. God is good. All the time. All the time. God is good. Naitwa Veronica Achira. This is my husband, anaitwa Bernard Otieno. This is my firstborn, anaitwa Robert Yokore. This is my secondborn, anaitwa Owen Cliff. Kama wengine wako njiani hatujui wataongezeka. Tufike ile idadi. Nchira wale gocha, erubia kuserubia. Asanteni. Asante. Sasa wacha tuingie kwa mama. Omongina Wilta Mora. Sasa mongina Wilta Mora. Yes. Huyu mama, I don't know who to compare her with. Alifanya biashara ya kuuza mahindi na so nilimwambia juzi aliponitembelea Amerika, nikamwambia na nikalia majozi, alishangaa sana. I never told her. So whenever alikuwa nje yako kwa njia hajafika nyumbani, mimi watu wetu tunamaliza kukula tunaenda kulala, but mimi sikuwahi kulala kama mama yangu wake wamefika. And she never knew it. For some reason ni kama I was emotionally disturbed those days. So akiwa amefika, hajafika silali. Na wakati mwingi alikuwa anafika saa 8 saa 9 usiku ukiwa na mama wengine. So nilikuwa naingia kwa kitanda, instead of sleeping I used to sob in bed and cry and cry and cry. And I think those tears were answered by God. It's like kind of a prayer it was, because and then it worked. And then that's how the success came. And then whenever she could wake up in the morning, she woke up if she's happening in the house, at dawn she's up already. Saa 11 saa 11 ameanza naita wewe pongorore bituma. Kutoanisha mahindi ndiye aende kuanika auze, because that's how we went to school. So hiyo ilinisumbua sana, na nikienda shule nilikuwa najisumbua sana, nisema sitaki disappoint my parents. So because of that I used to work so hard and I kept working hard. Ndio nifanye bidii, ndio nisije kuwa disappoint wazazi wangu kwa sababu wamefanya kazi mingi. Lakini tunashukuru kwa vile tulifaulu na tulifanikiwa. Ni bahati mbaya that baba yetu amelala wakati kweli tunamhitaji, tungemweka maisha mzuri. Lakini Mungu alikuwa amejua wakati wake. Thank you. Na kitu kingine tulijua kwa wazazi through my mom too and my dad is prayer. We learned about prayer. And I said this last time, they could pray even when there's no hope. So wakati mwingi hatukuwa na school fees, but kama tunaenda shule kesho yake walikuwa natuambia tuweke sanduku tayari, tuweke mizigo tayari, kesho tunaenda shule. So hopelessly or hopefully tulipanga mizigo tukingojea. So tulikuwa tunainama tunaomba, tunaenda kulala. Kesho asubuhi wanatuamsha, atuamshi anatoka asubuhi. Anarauka anaenda kwa watu wenye walikuwa na biashara. Watu wengi walikuwa nauza biashara hapa Nyabera. I can remember the names of the old wazees. Alikuwa anawalilia na wakopesha pesa. Mahindi ikiwa very raw green, ikiwa ndio natoa watoto na budding and natoa maua. Yes. Anawaambia nitakuja kuwalipa. I think kwa sababu ya maombi walimwamini na wanampatia, na kweli tulikuwa tunaenda shule, mahindi ikitoka shambani ndio inakuja kulipa. Sio ni miujiza? Yes. Prayer changes things. Kwa wale watu mnajua habari ya prayer, mnasikia mnafikiria unaomba na ifiki, prayer is real. Na inafanya kazi. Tafadhali ningeongea mengi lakini tuko na wakati mfupi, kwa hivyo wacha nimpatie nafasi aweze kuongea.
kwa sababu yeye ndio akana mambo yote. Karibu sana mama Wilta Mora. Karibu mama. Na bakwaniria abana beruotia igoro mbiya mole mwensi. Biya mono. Abanko rukuwirita Mora. Omwana oyu muneresire igo na bere igo. Kende takwane tike yao kerimo. Naba yarenge igo. Bono ebiye Nyasaye okorwa. Nkwarenge gwanja kwane. Binte binare gokora. Ebiye gwe Nyasaye obibwate. Nero bingete. Nkanyora basomere no barenga abana bari kugire sukuru bane. Omwaka oyomo. Lakini rende bagenda undi tari gutigara gusorara. Nyasaye ngo tubugati si arenga maene. Kara tu ari kuri gikibese ekyo. Nabo tu ari kuri gya tosemere tina Nyasaye otokonya. Nche ngo tebanga Nyasaye otokonya te. Nche arenge igoro yaito. Byonse bitu ari gokora Nyasaye orenga oroto origo tokonya. Na nero otoete byegu ebyo. Umuntu gakoegwe kegwa nakiga komokonya. Mbia mana onkuru kuwirita Morase itombo iburu mbutabori ari mogenda. Mbia mana asaba geni ba ne bacha goto apore na baira ne iringa mbia mana mwenzi. Mbia mono muna mwacha na andika mokoira na moira ne no morembe. Muna mwacha no morembe na ande moira ne no morembe. Mbia mono. Amen. Asante sana familia. Asante sana Ann. Umefanya kazi nzuri. Thank you so much. Unajua hii ndio ilikuwa ya muhimu sana. Wana wanasiasa na watakuwa na nchi na bongo ruga mbugato morembe. Alright, nikubalie sasa kwa wakati huu niwaite Kevin, Edna Nyang'au na Brian Achira. Kevin Omwansa, Edna Nyang'au, Brian Achira wakuje kutusomea tribute na church elder. Niliambiwa kuna historia ya mzee. Tafadhali please, ile familia wako wapi? Where are the grandsons and daughters? Kevin Omwansa, Edna Nyang'au, Brian mkuchi hapa tafadhali. Kuje msimame hapa. Watusomee eulogy ya mzee. Alafu tukimaliza nitawapatia, I will ask the majority leader be on standby. Majority leader be on standby, but I would like to recognize the presence of the designate ambassador to Canada, Madam Catherine Kimenda in the house. Thank you so much, Ambassador. Karibu sana. Good to see you, madam. And we wish you well. Success. Ukienda pale, upite, uende Canada. Tukifika Canada, unasaidia wakisi pale. Thank you so much. And you pass our regards to the boss. Kazi nzuri. Thank you. And then I would like to recognize the presence of the designate, Deputy Governor, Kisii County, Mheshimiwa Elijah Obebo. Elijah, good to see you here, sir. Karibu sana. We thank God. Thank you. Tunakuombea mazuri. Wewe ukienda kufanya kazi nzuri, hiyo mambo ikienda vile inaenda. Thank you. All right. Huyu anawakilisha kanisa, and then these three they will give us the history of mzee. Alafu tutaingia kwa kipindi cha wanasiasa. Karibu sana ma'am. You take at most 1 minute or 2 minutes. Mungu akusaidie. God is good and all the time. My names are Malsera Vochere Ruben Clark Nyabera Main. The late Elder Jackson Achira Christian Life. The late Elder Jackson Achira Omweri was a member of Nyabera Main SDA Church, Nyabera District, Etago Station, South Kenya Field. Baptism. The late was baptized in the year 1958 at the then Nyabera SDA Church, currently Nyabera Main SDA Church membership. Till his demise, he was number 1 in the church register and number 16 in the Adventist Church Management System, ACIMS, roles and responsibilities. He was ordained as a church elder in the year 1971 and served as a church elder for 54 years. Besides other church responsibilities, he was the second church elder of Nyabera Main SDA Church till his demise. First,
Galatians 6, verse 9, it says, "And let us not grow weary for doing good, for in due season we will reap if we do not give up." Church tribute. The church has lost a dedicated church elder who was a mentor, an educator, a sponsor, an initiator, and a counselor to many members within and outside the church. Farewell, our elder, till we meet that glorious morning, when Christ will raise his faithful saints. God bless you. Amen. Na kanisa tunasema amen. Thank you so much. Now to the grandson and daughter, please. Eulogy ya mzee. Good afternoon. So we'll be reading Grandpa's eulogy and we'll be dividing the roles. I'm Kevin Omwanza. The late Elder Jackson Achira was son of Omwere Kiriago and Jemima Nyamisaro. He was born in 1939 in Bobita, Nyataro, in Nyabera sublocation, Otendo location, Etago sub-county in Kisii County. He was the fourth child in the nuclear family and brother to the late Bochere, the late Nyambati, and the late Makanga. Initiation. He was initiated to adulthood in 1948 as part of the Abagusi culture. And what about his education? He went to Nyabera SDA in 1955 to 1958 and sat for his class 4 examination that was called CE, Common Entrance Examination, in 1959. In 1959 to 1960, he proceeded to Mkono Intermediate School in Buganda Kingdom in Uganda. He was there for 2 years but dropped out of school to come back and get married. He was a great advocate of education as witnessed by the success of his children. Thank you. Marriage and family. He was married to Magokoro, Mama Wilta Mora, in 1961. He was blessed with 15 children, 4 sons and 11 daughters. He was also blessed with 49 grandchildren and 13 great-grandchildren, totaling to 77. He was a small-scale farmer and a businessman. He grew several crops, reared animals, and as a tailor, he made and produced several clothes for women. He was a strong Adventista in Nyabera Main SDA Church. He served here as a church elder till his death. So, to the social life, he interacted widely and easily with all people from different walks of life. He was a beacon of hope for his family and an icon of peace and love for his family. He enjoyed his good health up to 2017 when he started getting sick. He was flown to USA to get treatment, but he did not get better. He attended various hospitals in Kenya, that is Kendu Bay, Nyanchua, Medifort, Aga Khan. Later, he attended Kijabe, Nairobi Women, and Nairobi West hospitals, where he was treated for some time before he unfortunately met his death. He died at the age of 86 years. Amen. Asante sana, asante sana. Na kanisa tunasema amen. Thank you so much. And before I usher in the majority leader Kisii County Assembly, Senator Umingo alikuwa ameomba nafasi na alikuja mapema sana. Atupatie rongoli ndio asiende na pesa kwa sababu yeye ni kiongozi wetu. He was the member of parliament for South Mugirango. All right. Yeah, niambiwa ukuje hapa kwa sababu ya picha. Niambiwa hapo chini kuna giza kidogo. So when you stand here itakuwa vizuri. Mheshimiwa karibu sana. Wapendwa katika Kristo, amjambo. To the family of the late Mzee Jackson, marafiki na watoto wapendwa ambao tumeona hapa, allow me to say poleni sana. Mheshimiwa, you are now an orphan like me. Me, I'm a total orphan. This mama is here. Losing a parent is not easy. For those of you who have the parents living today, give them flowers as they can then smell them, not when they have gone.
what your brother did in US. He gave his all. What now you live with is the memories that were good, and you did your best, and may God rest his soul in eternal peace. Singetaka kutoka, lakini pale hawa mama county wametoka na speaker ambao sijawatambua kwa hali ya pressure ya time. I also want to rush there. Our boy was butchered somewhere there, na ilikuwa ni hope yetu. Nisipoonekana pale nitachanganyikiwa kidogo. Si kwamba ninadunisha hii, lakini nawapenda. Ya mwisho, kwa viongozi ambao mmechaguliwa, allow your colleagues to work and assess them post facto. Yani wewe unataka kuchimba mtu for day one, na kwako labda kuna chomeka. Heshimu viongozi wanapokuwa mamlakani. Hata mimi nikiwa kiongozi sitaki kuguzwa na mtu hapa namna hii. Gavana Simba, wacha mama, mwambie nilikuwa nataka nimwongee akiwa hapa. Hata nilimwambia maneno mengine before elections. Sasa imekuja kutibidika. Na katika county kama mna kiongozi, heshimu yeye tukienda kazi bwana. Hapana kuja ukifika kidogo tena mtakuvuja familia. So message is as follows. Wacha viongozi wafanye kazi yao. Majibu yao itoke. Ukiwa kimbelembele kila siku wewe unapara ya kila mtu. I said in one of the funerals and I was mistaken that kiburi inapotangulia aibu urudi nyuma. Now you saw a few things that happened recently. Mama, I meant it. Kuna wengine walikuwa hapa wanasema tulikuwa kwa matitiri, siku hizi mbele kwa kana nyumba. Mmetaba ntabu. So onye utanga nayo ureke manyimogo soro. Ngo ikere ngakina ko kuchoza ku nyumba, kigaba ntabandi bakole mberemo nayo kole yaho. Na changa besangega, lakini tata ndi kutika besaga. Ebe sambwate no mongina nkoa. No problem. You know the thing she did? Yes. Oyondi is the only lady I've had in South Mugirango who beats my mother. Yes. We were 12. Ametutwanga na 3. For that reason I will see her personally. Kabisa. Na amelea watoto wazuri, hata siona mmoja analewa. Na kila mmoja ako na familia. Mama Nyasaye nako angetaka wewe. Tatanya sawa kwe, anomu mzee amefanya kazi yake. We want to let him in peace. Na pia tujue kwamba na mimi mwankodire gasema tukamange mwankonyire boira. Akitinda kumoyo. Ngochanda limo mosemongo bosenta bukana gake. Ngochanda limo. Asante bunda ya Minto. Thank you. Oroje na monge mere mo intatora kende ngochanda ze kwaberesia. Abane moko ba bagana masakumu. Saingine is also different to have a position alafu na wacha leadership. There's a difference. Having a position and being a leader. Abade bayete biroko bakatuko bakamanya sawa sini biyamon. Biyamone bunda ya Minto, biyamone round yento jitoko zosia irangora. Toebone pesa kuchaka iga irenga ngaki. All right, very good. Asante sana. Weenda tu kama unasalimia mami ni sawa, haina shida. Amefungua na 2000 na alafu aenda one mami. Ingine ni siri ya mama. Ingine ni siri ya mama. Very good. Thank you so much. Asante sana bunda ya Minto. God bless you. Alikuwa pamoja nasi kutoka asubuhi. Now, because of time, muda wetu umekimbia sana, lakini hatuna haraka kwa sababu mzee alikuwa shujaa na hatutaki kuharakisha sherehe yake. Allow me now to invite the majority leader Kisii County, Mheshimiwa Henry Moracha, atuletee viongozi wengine wako hapa watusalimie, na akiendelea hivyo ningependa kutambua uwepo wa Mheshimiwa Makuri aka Sonko in the house. Karibu sana Mheshimiwa, good to see you in the midst. Karibu. Mheshimiwa Moracha, karibu. Take it over, sir. Thank you. Tigangire ribageri ke nske familia Achira, mbaye pole, Mheshimiwa pole, tiganya sakorende ne familia ino yonse. Tinta gitiko ira chinga kichinyinge. I'll ask the county secretary. County secretary Mombasa aje I introduce the executive ambao wamekuja patia Achira pole. Hakuna kuongea hapa, unawaonyesha majina ili turuhusu watu waende nyumbani. Na Erongori wanakinipatia ni vizuri nikiwajua na nawatambua na Erongori. Yes, very good. Asante bunge. Pia ningependa kuchukua fursa hii kusema pole kwa familia ya mzee Jackson Achira na Mheshimiwa Achira mwenyewe na familia yake na marafiki ambao wamekuja kuomboleza. Kwa sababu ya muda na vile nimeagizwa
na kiongozi wa wengi, nichukue fursa hii ili niwatambulishe wafanyikazi wa county government ya Kisii ambao wamefika kuomboleza na familia ya mzee Achira. Wafanyikazi ambao tumefika hapa, popote ambapo tumeketi, hebu tuinuke ili tukapatia familia pole. Mahali ambapo mlipo wafanyikazi wa serikali, nitatambua wengine. Nimeona kuna wafanyikazi kutoka assembly. Wangekuja tu hapa mbele ingekuwa vizuri. Hebu songa mbele tafadhali. Sababu lazima wasalimie Muivirania na Rongoli. Itakuwa vizuri. Karibu wafanyikazi. Kujeni tafadhali, kujeni. Kote kutoka kwa assembly na wale wa executive. Hebu songeni mbele. Ya kujeni tafadhali, kujeni. Mnafanya kazi nzuri by the way. You are doing a good job. Tafadhali msonge haraka kwa sababu ya muda. Kwa sababu ya muda. Naam, nilimuona mwenzangu Clark. Hebu songa hapa Clark, hapa tu kuja kidogo. Tiganda abo murusie bangasa bono. Mubasakorra bobega ake bantu baminto. Mwebrania, kabla hawajatoa rongori, tafadhali wacha tuwajulishe, na ningeuliza Clark ajulishe. Okay, asante bwana secretary na familia yote na wale watu wamefika, pole. Ningependa kuangalia wale wafanyakazi wa assembly kama mko wale mkuja kupatia wenzetu. Oh, this Moindi and Obara na wengine. Oh, deputy clerk is here, bwana Mbako Moyo. Evans Onyancha, nani mwingine? Oh, Peter Ongori. Kuna Mori ni Maera hapa. Asante. Asante sana. Pole. Basi asante sana bwana Clark. Kwa hivyo msitoke, mnajua kuna Erongori, msitoke tafadhali. Pia tuna wafanyikazi kutoka kwa executive ambao wamefika hapa. Wengine nitawauliza tu mpunge mkono, alafu nitampa fursa. Kuna waziri wetu hapa wawili na ni vijana wa nyumbani hapa ili wazungumze kidogo tu. Kwa hivyo wengine wale wa executive, hebu tupunge mkono. Asanteni. Namuona pale chief of staff, tafadhali. Namuona the leader of the youth pale, namuona. Nimeona advisors wako pale, Vincent, asante sana. Nimemwona chief officer water bwana Ukioi, asante sana. Nimemwona director enforcement, unaweza kupunga mkono, na deputy wako. Kuna sub county administrator wetu wa sehemu, asanteni sana. Nimemwona daktari wa hapa, asanteni sana. Kwa hivyo waziri, tafadhali nafasi hii kidogo uzungumze. Waziri, kabla si wengine mkuja hapa monko rende mona kogenda wikaranse. Usimo ko relimo. Yes. Moko relimo? Yes. Ni bali bana moya wikaranse kana nalio. That's okay, mbia mona bantu baminto, mbia mona wakini nabaya. Jambo wananchi. Mwenyezi Mungu asifiwe. Kabla sijasema neno, niko hapa wawili ambao tunafanya kazi pale kwa county, picha na Eric Mobegi amemienda. Tafadhali mnaweza sema neno moja tu. Okay. Kwanza kabisa ningependa kuchukua fursa kwa kupoteza papa yake mzee Achira, ambaye vile tumesikia penda sana. Mimi naitwa Ronald Nyakweba. Mimi ni waziri. Gavana wangu angekuwa hapa pili, kwa sababu ningependa sana kumshukuru kwa kunipa kazi hii ya waziri katika kaunti ya Kisii, na natoka hapa.
Ndugu zangu wa Moticho na wa South Mugirango ambao mko hapa, ningependa kuwasihi tu sisi kama watu wa South Mugirango tukue kitu kimoja, tufanye kazi pamoja, kwa sababu yule gavana wetu Paul Simba Arati ni muungwana na akona mipango mema katika kaunti yetu ya Kisii na aswa hapa South Mugirango. Angekuwa hapa ningemwambia kwamba mimi ni waziri wa kaunti na nafanya kazi kwa kaunti yote mzima, lakini ndio sababu nimtengenezee kura hapa wakati tunapeanwa vitu za kupeleka kwa counties, kwa constituencies. Atanisamee hapa South Mugirango nikileta mingi kidogo, atanisamee. Nalinda moroseri chikura talipo igo abantu bamindu ba Moticho igo nkoba saba tobege ntekemo tokore gasiamo. Tuko na mipango mingi maalum egasi twachakire na ndegasi ngokorekere mobasa kungainwa tiga bari bakore gasi national government barete bindu bya national government. Gavana obwate bindu bya county arete bindu bya county aguri bagakore gasi eri tunyara kwagaja gusi emese n'abantu baitu bagusi baguene babebuya nyasaba seseni na ande torora ngakiende mbia mono Karwege ndo bana batebira. Mheshimiwa leader of majority pia, the first lady and our speaker na waheshimiwa wote ambao mko hapa, ningependa pia kuchukua fursa hii kusema kwamba tuna imani na serikali ya Mheshimiwa Simba Arati. Na hiyo imani inaonekana, waziri amezungumza hapa, ni kijana wa nyumbani. Mimi ambaye amenichagua kama head of public service pia ni kijana wa hapa nyumbani. Kwa hivyo na wale wengine akina Ukioi wote ambao tumetoka sehemu hii tuna imani kwa sababu tumepewa kazi na tutaifanya kikamilifu. Hiyo imani pia sisi lazima tuhakikishe kwamba tumehudumu katika serikali ya Mheshimiwa gavana wetu Simba watu. Kwa hivyo tunaloomba ni kwamba mtuache vile Mheshimiwa Magara amesema haijatekelezwa. Kwa hayo vile mliambiwa jina langu Nchenguru Robert oyo tumbu mwale kurtabaka gari abange baino ni maitse momanyete na ndento tanya saba seni ne family yao yonsi abagate asoe okoluz omugaka Jackson. Asante. Thank you. Kwa utoe kitu hapa usisahau. Sasa nitaita wale wanafanya kazi na ajira, waheshimiwa ma MCS, tafadhali naomba nyote msimame ili msonge mbele na muda tafadhali. Enyororo simama. Asante. Thank you. Tujaribu much our members of county assembly. Kazi nzuri. Muendelee hivyo kabisa, fanya kazi. Fanya kazi nzuri. That's good. Our MCS wako wengi sana kwa sababu ndugu wakilishi wa eneo hili. Sasa mtajitambulisha tu na majina kwa sababu ya muda. Majina tukienda and then of course your majority leader will speak on your behalf. Asante. Because of time. Thanks. Wacha nianze pande hii. Unajua wanasiasa ukiwa watamaliza kesho. Watamaliza? Yes. Huyu anaitwa Boy, mheshimiwa kutoka Keumbu Ward. Asante, mheshimiwa naomba uketi. Erongori njugo cha
Tigangi chebo siabu. Boy. Boy ila na gocha. Umesema urudi hivi kidogo. Naongea Berania alafu na keti. Asante. Huyo ni boy. Anatoa kitu. Thank you. Huyo anaitwa Ruth Nyagechanga, nominated MCA wetu. Asante. Huyo anaitwa Ruth. Huyo nominated MCA wetu. Bagirango bali muri busa erwanirire mbusari. Asante. Huyo the only one. The Lord is good. All the time. The only one. Beatrice Kerubo Makwae omoku siengima. Ngayani kusiengima tobwata chigodi 65. 60 chigachora basacha bamorocha. Wodi yeme korubo machoge. Asa basacha banje taba kungu baganjora bno mwemsi abo tiganya sae abasesenie. Asenge njora bete. Erebuja gosere bobe. Haya, huyu anaitwa Brenda pia. Gaudensia. Thank you Gaudensia. Nere mbusali. Kai. Huyu anaitwa Maria Hege. Asanti. Huyu anaitwa Grace. Asanti. Karen wewe utabaki kidogo nitakupatia nafasi. Karen Magara nominated wetu na ndio mkubwa wa welfare. Masige East. Huyu anaitwa Thank you Motume. Fanis. Asante. Fanis. Nominated ODM. Nominated ODM. Yes. Huyu anaitwa Walter Muchache, Kiogoro Ward. Asante. Muchache sio mchache vile mnaona. Huyu atabaki hapa huyu. Yes. Huyu anaitwa King of Sense. Yeye ndio mdosi wa Ungwai kule nyumbani. Asante. Asante sana. Huyu anaitwa Mheshimiwa Mauti. Asante. Kutoka hapa nyumbani. Mauti, thank you so much. Huyu anaitwa Mheshimiwa Oyari. Asante. Oyagi, thank you. Huyu anaitwa Peter Utachi Enyororo kutoka kule Kitutu North. Mwenyororo Ward. Asante. Enyororo ndio inafunga kila kitu. Huyu anaitwa Mheshimiwa Onkoba Naftari kutoka Nyacheki. Asante sana Onkoba Mheshimiwa, thank you so much. Huyu anaitwa municipality. Ananiambia sijui anataka kusema nini, ndio wanasimamia board. Ndari koruogembo nande paradiso. Nje nache tao mutanga ni nacha aga ange saa 4 na daika ange 30 njo MCA na tanga nita. Umupaste kerare ngikurandi egentongera kwana gutatigata aba inyuri. Ekera ansa ateba. Muinyore ntu abakirite chikura busa. Emwato ete chia. No moigwa maganai. Umanya goteba nga ngika abantu barakuinyore gwako wakorire. Pastor wateba iga. Abantu baganyite tuikira nichi. Tari amangana y'omonu. Igo ntugo chakire county government go chakira gabana babo soro go chakira omuntu. Nechira abantu baganyite tokorekere kitoikirani. Igo nakigi atoretire ga tokorera abantu kana baroba toinyore buya mono sara. Akana wono uchiali chikira ni uchiali. Paradiso Inayem. Very good. Paradiso. Asante sana Paradiso, thank you so much. Oya koro kusambo. Nero mdosi bwe governor nero mo MCA bomo governor kuruka. Buya mono. Asante sana mheshimiwa. Mbale ngabali bako ibudi lichuma Steve Alika. Amashabiki ya enara. Iye torabange. Nero ibono Steve Alika. Yes. Omujumbe kurwa ibeno ward. Tabuga timangana mange lakini asama kora ako sawa kabisa. Buya mono. Thank you mheshimiwa Steve. Oyo akoro kukerage omujumbe ogesusu. Asante mheshimiwa. Oyo akoro kumalak Mainya Matara omujumbe kiamo kama ward. Asante kiamo kama ward, thank you. Oyo akoro ku Victor omujumbe Riana. Riana, thank you so much. Oyo akoro ku mheshimiwa Felix Ombati koru Chitago Borabu. Chitago Borabu, thank you mheshimiwa. God bless. Oyo akoro ku Jim Kenyanya.
mujumbe ku Mugirango ga agontenga singinjo paradisa kwana nere tiga kwana elimo. Mbia mono leader abantu baminto tigangire libayemba kwani bwairire buya. God is good and all the time. Egente kemongo kwana nkelinga tuachira esengencho yo kwa masikani mugaka Jackson achira. Oyo minto mheshimiwa achira. Oyo to korako megasi. We want to tell you this is the time ogwene to gutwara obwanchani borange no mongine kianer mwatere komo. Ntobu atimangana mangi to kwana egento nkelinga tiga tokolega asi ye mwato eto tokole kwa sebono gaji. Mbia mono tiga mosenigwe. Mbia mono mheshimiwa Jim. Oya koro kwa Richmond Manani. Omo jumbe korunya korwa libogeka. Nero mujumbe Senator Nyonga. Asante sana man Richmond. Biyora gerto moga ka njo jongo. Mbia mono. Ntara deputy speaker Karen one thing. Mbia mono majority leader as a family na bali basire iru na tatu mwabo na inche na retire ngora yane yabene abayiboli ekero barorora somo chani obwo bonene na inche na tebire family eli yasire iru noyo umugaka ngachinga kiechiga na jare konyareka na momo ikanga kabisa na ande momoro kyo bwanchani lakini nganyasaye na mwanchete mono igari ase assembly nchenkoro Karen magara igonte nenete amangana ye welfare igonde chairperson ye welfare nande nkaba omuteneni bwabangina bali nominated esengencho yokoba ese welfare amangana ya igana rato usia na inemono igonga ekmwarora abashimiwa bako rukende gaiga no sindikisa lakini ebashe nene nko pokesa toromo chumbe kolire na bande mbale baminto bataba ebogoika na retire ngora yabo kwa niaba ye whole house mbuya mono nane nyasaba sise. Oyo nero mo deputy speaker oito mheshimiwa East West na inche asamareta ngoro Jacob Bagaka Barongo igondo mo MCA we ward ya Masige West na inche na rentre pole yane asomo chibwa chiro mugima especially mheshimiwa Chila oyo le colleague ya nasa assembly igonta gete gotaka na binte binge particularly yanku na kabisa kere family ngoba introduced ne linga kero monto kolire omokia kero monta abwa na inche bono ntate kubeko mokina bana inche bwa ate batatu ngabono nyanga go ikato 2027 ni orente report in 12 oso ikato koromoki ntake tako andambe komoki kabisa batatu na ba kenda tuniki. Asante DS, asante. Tinta ketika mutambe sengencho lituke lindia lenge liaito igona iguli bageli kwa niaba ya MCS. Let me thank you for coming and stand with us. Whichever the way you stood with us, we appreciate because we have walked this journey with some in the hospital, and I have to appreciate the governor in his presence. Even if he's going to come, he came and limbiamono asegasi yengi yakolete abantu baminto ase nande tinkorosa kobene ningambiamono asoko kalibisa abageni nande mwaboro kiringa abagirango tali bali enjira babugete abagirango mo abageni basometierese niga bono na next time mbali gocha ose toko beke gato bebere liga balete binto gabo girango buno waziri Ronald Yakwana. Asante mutikale na marembo Nyasaye. Asante sana. Naona former speaker wetu Mheshimiwa Kombo, tafadhali kuja useme kitu moja. Abantu ba minto omongina May ore our first lady Asegusi County. Speaker
deputy governor mtarajiwa na bakwani mwenzi mbiyamore ngakimutayigo itaba mbiyamore mwenzi mwanye ibire banekieni baminto otena akabeiro nainwa mono negenire mheshimiwa Achira abantu abaiga baicha asenge njo yobuya bwaiso abana bo mugaka Achira. One thing I would wish you to do, gende kanisa momenyo kabisa. Gende kanisa, because your dad alenge kanisa menyo. Egento kende na rodi abarai bachira. Abarai abanene. Our MCAs baikire gaiga. Na abasabire MCAs mobwata ne mobege nteke mabuna ndoche mure mokole mirimo usik county ekine. Number 2, bali batagete kurwanya omugavana, wait until 2027. Nto ababuwete last time, wait tojikonyora na ribosyo, because kumurwanya you want to spoil egereta akole mirimo utakire okorera abantu agocha Mugirango gaiga asenduete nanje ochocha kurwanigwa erie ko babobe obuso nagokire mono abantu ba muticho gaiga nagokire naende nagokire onyo mugabana nalenga ganga namo injulinga muticho nyagitari. I brought it now first time nalia chagete. I brought him to Moticho, Omopisi na rentete, ikagerega chaka. To make Moticho ebe a big hospital. Kolende, I'll meet him. Ni Motebia Manganayo. Abagirango mwanje to mugavana? Mwanjete? Umongina akiucho Motebi to mwanjete. Atalia mongina tagoteba. Nyasaba sin. Asante. Huyu mzee nimempatia nafasi dakika mingi kidogo, kwa hivyo wale nitaita ukiongea kuzidi dakika moja nazimia we mic. Naomba Viki Onderi akuje, alafu wale waheshimiwa wote wanataka kuwa wabunge South Mugirango ndawaita kabla nipeane nafasi kwenda kwa speaker. God is good all the time, and that's nature wa abantu baminto umwana minto omo MCA. You are my good friend before taraba MCA twakorega asie nyinge naye naenda matangande. I'm sorry na nama actually na achire nkubatebiga bororombwa amonyene amatecha nabo saigo ntwege nto tware gusaba abana baminto no kubasabira Nyasaye engaki yobokendu abamonere mbarengana nje to kubasabira omonene Nyasaye abarende nkubatebiga Inchenkoro Kuviki Nyaboke Onderi, a standing women representative Kisii County and a future president of the Republic of Kenya. Ege entonko basaba tubwaterane abaraibai bachoriru tubwatie gabana yaito abaraibonsi pi chikura chikare 2027 toche toche ko babori report card mo gwanja boigo. Asante. Biamono Nyasaba siseni. Biamono. Nyora bonoga igabike gentoga. Mheshimiwa Evelyn Ogendo utagete kwa yani naro atagete konye bestari ndo monene ngenche aba mintu bwaire bya bwaire nainde ncha samarieta nkoro kwa Evelyn Nyoteyo Ogendo igase muri nseito kabisa abantu ba mintu murega igambiye muri bwaire na Sagete goteba ase family ya Mheshimiwa Achira igongoteba pole sana na mimi nawapatia pongezi kwa so impressed naande intuse ito tore 11 ina 15 imbaro naanda manyakonyora nga they are very much to. I'll tell my brothers that they need to recognize us as women. Yeah, nchanomo kote I don't mind. Lakini rende oyo gatatu nero momura lakini kera chinsa akobe first born.
and God bless you. Nchena aligeti chikura kabere nara chirigiri kabere chikondu monu lakini ende osa nyasaye nero gochoro murai na ende na igu mheshimiwa Magara otabire biya sana agaiga muna baraiti gabasikane abarayigo sikana atari biya omo jumbe asike MC asko omo jumbe na ende basike senator basike ne governor lakini governor banta bange bamuramire sana bako mutioki pake woman rep moisonde kumurama aba woman rep sasa mimi ndio niko wacha Viki anasema standing inje onda acting mimi I don't have to stand limama ndiko tena me I am the active woman rep courtesy bunge la wananchi la kike na mimi nasema hapa first lady I recognize you, thank you very much for your good hospitality for the days we are coming to your place and mimi nataka kuzungumzia pia waheshimiwa wengine kwa maendeleo moisonde etu atware graduation igali akiegoroku what is it called a Kisi Stadium, a program whereby abana baito bagoso abasomi different ICT courses abana bakagraduate ora baetane teach Karora. It's a very colorful initiative courtesy our governor. The other day agenda naenda akamenta balimu ba ECD who are counting more than 3,000 in this county akabamento musara are permanent and pensionable. Ngakimawote abantu baminto. Asante. Sisi tunataka viongozi wenye wanasema na kutenda. Sisi hatutaki vuvuzela. Sasa mimi nataka anaitwa Donya. Sisi yeye kama hata mheshimu governor, sisi tunamfunza kwa njia ngumu. Sisi katika heshimu mke wa mwenyewe au sio? Usenga wanatagete mei. Labda anataka akue wa pili. Why would you continuously abuse somebody's wife? Why would you do that? Sisi wote tukue na heshima. Sasa yake ya kuongoza lakini ni kama sisi wenyewe tutampanga. Asante. Muna mwaiwa ncheno Mugirango katika bere mabunso abana bane go chibo machoge nso abana bane akimwategereraiga mutaite kombori go saninda people okay ye goro kunga private affairs but just know I'm a mother of two sons abana bano go trimbo go chimata ali go ikasengera bweberere ko ko golio abuno roso. Mimi nasema asante na nataka wakati mwingine Mugirango baminto tangane sani mbiamono sana na mbarikiwe egetoro nkoru ngayo mongi nagenda ngo mwana arenge kende gongo beka gekenge umongi. Asante sana. Tafadhali wale wanauliza ujumbe hapa, nimeona wengine hapa kama rafiki yangu yule, mkuje tafadhali muongee jina moja hapa. Songo. Waheshimiwa wakiendelea kusimama, ningependa kutambua kikundi kikubwa cha madirectors wale ambao walichaguliwa na serikali kuu, na watambua madirectors wote, mtapata nafasi yenu wakati ambassador akikuja. Team UDA team tunawatambua kazi mmefanya. BMA group tunatambua kazi yenu, asante sana. Kile kikundi cha Equity Afya, team Equity Afya tunawatambua kabisa. Na pia tungependa kutambua kikundi cha NAT wale ambao mmefika tunawatambua kabisa, asante kwa kuwakilisha. Tuendelee, karibu sana. Wana lende ga kimo ba benga abana siasa maitenga inue na aba yebo no moteme sana asamaskani. Asante sana. Kifo ninajua huko kwenu, lakini tafadhali tuseme jina tu, usalimie watu, tumalize tuende, na kila mtu aongee maneno yake, asiongee maneno ya mwingine. Asante. Thank you very much, Majority Leader. Abantu baminto bamoticho wairire buya. Samarieta ngoro kifo no mambia. Chino Mugirango nkoru tabaka. Ntobwate kiagaso.
So miaka gocha 2027 narore my senior makorika gatanga karatangana. Asante sana so kondigere kerogekyo. Negendo kende gya kabere oyo minta chira mwaka muna renga ali Nairobi West na chieta oronka morora. Ande nchira narore familia ramo tiga bantu ba minto babogirango to ba mo twensi. Teko babuyaigo. Elieta linde bakondo kenzara ni nchenji chebuya nande. Asante sana. Asante. Toa kitu hapo. Thank you. Mbiamono abantu ba minto na bakwandi Dr. Willis Omoyo ne royo nchetindi monto ko tangazo ikiagara nona arengete bemo manyite mugante bindaga nya kidogo ande ninganyete ndagete kwira libagiri asinge ncho yokorete ngora yana se aba mame oyo sira nsokoro yane na maukoro no arali nano yo minto mukabiero igo ekero nare kogenda gosoma maukoro na nkobete gochie airport koline ndege ndio koro bunyagitari nyiro munyagitari inde agande nande mebuno mukoyo nduru maukoro na ibono le mabuno mukoyo nduru imanyete no mukongure na nabo konyara ndagete gotebia abantu ba minto mwachanga mbuya mono na inde ndagete go eko egento mingo magara teba inga una tole gaiga naye no chonyoro borayobo togotaka mutanya ko machamageni igo togende ngora tokorera bana inchi kere kito ko bakorera nyasaye tigabe nainu twabasabeira maya na inde asemoko genda mugende buya inche Dr. Willis Omoyo igonde director aria Jaramogi Oginga Odinga University nabo igona abole chukura iga South Mugirango na ande twatebigu toe bali baregetiega chinga kichinyororo bakorega iga siko 2027 musio mube sinda kengo babitande buya mono sana. Asante sana, asante mheshimiwa. Tujaribu kabisa 1 minute each tukijaribu. Okay. Amjambo. Kwa majina ni Jackson Nkundi. Hapa nimetumwa na mheshimiwa Amenya Ebunda. Ebunda amekuwa na mheshimiwa pale Nairobi. Tangu mzee Ahave, mheshimiwa amekuwa na hii familia, amesimama na hii familia sana. Mheshimiwa Amenya ni shemeji ya mheshimiwa. Acha niweke hii maneno vizuri. Amesema mheshimiwa pole sana. Kwa familia ya mzee Achira, mheshimiwa Amenya amesema pole. Pale Nairobi mlijua vile tufanya kazi. Na hapa leo amenituma na shilingi 7,000 amesema nifariji familia. Mbiamono na ende musiseniwe aminet tafadhali. O mheshimiwa Amenya no alegeti 2027. Agoteba nga Mugirango goikebe change. Egeko bakebe abantu baborabu ndoje tukwane tweka harafu twene mate tuligege sanjo mata ali morochi gaki abana baminto bachache egero tukukwana mangana ya chipara mwaro lebona mwachire chipara chiaborabuga because of oko mate kidogo nikana kwamba huko chini kazi imefanywa mbiyamono muiberani nyasago sisi ni umano into omo pastoring gaiga omo asemoko genda mogende buya. Asante sana. Kwani mo pastor alia kwa no mongina ya mono. First read na moyo barani mbio. Biairo dia mindo mbia. Bia mono sana. Inje na trenera anto mini kyobo ndinko rukuse itono penda ambo mamende na inde. Robert my room America. Robert my room America. Karotu walo kwa nera na mnaligiriti matanga. Na ando ntumago chaiga. Onga chiribusa tonda ate sani. Yes. Igate aba 2027. Sawa. Ebone report go chabu mugambi mukwanie. Next. Abantu baminto ngo bakwani ocheiga oyo magukuru nche nero nsometi nero nsometi kiara na kore someti na nche mpaka
Nkaba ekere nabeire. Ejya kabere. Na inche nintagete obujumbe aikire mpaka Foikanga. Pona rende kiye kirenza. That's good. That's good. Tigante be first lady. First lady. When we were going to election, last election, please, I'm requesting you kindly talk with the governor. If you can bring your brother, you come and take the praise. We need a factory. Bono muraewa mabaka ali bamugo sabe bintu buno monto yo abande mwacha mwana gukwane bintu bitayo gana mbimo pure. Very good. Abasomba banyasaye mwensi ngo bakwani mbuyamore. Korango igakonya kondoche. Abasaye mbara. Korango iga. Ditangani tikangira ne dinambuyamo nasengencho abare bayikiranira amatanga ya sokora achira isokoro yane nenda samanganya yobo Kristo sokora achira ne rogadete inde kanisa paka bono iga nende muraibwa basaya station yetu yetago ditanga nende tikangira neri omweshimiwa Ronald Ongaga achira nendo yore maehanko asega asengi yabagende takokora muticho ward namono mo governor itogona de Paul Simba Arati takini rende abasaya ba minto bonsi ba South Mugirango asibabeta niwa bante betina abasaya ba tigiru magega coming 2027 omosango suare bunge and the only youth in the National Assembly Honorable Rochas Mauti Barongo omwanu inonka kayira kimagota yaba Santi coming 2027 abasago ikabanyore miremo bakora motageta abasaba batikare isiko abasaya nabako babuate chinguru cyoko minyoka na okore miremo motagetebo. Thank you. Motageta abasaya baswe bunge motageta abasaya bakore miremo 2027 mpalenga bakota na Rochas Mauti Barongo ikagende county ya National Assembly ka ya chikokore miremo abasaya korango iga biyamono mugaga chasa maje tangoro ku Rochas Mauti Barongo. Yes. No mwando nyasaende abantu ababonsi na echindu kuchiana bakwanire namba teto borai kwa South Kora magendo South Mugirango nincho mosaya maiti na Kevin TV ko gendo sepono bai Thanks biyamono nchenko lunda igaiga amangana ali president ya ito William Ruto ariko teba hazira mamba mboga boda boda bone bintu byonsi byo monto bibwata manyinga imeninche ntoi wana ine embe batweigure embe batweigure kali embe ba egesambe bakia egesambe bakia ntoi wana ine nyasaya tokonye na inda tubwate singo kodera kakyo muraitalibo in this Republic of Kenya tuanyoda abantu babere boka bagotugambira as the president of the Republic Kenya kolu Mount Kenya na kolu Rift Valley ama eno sobolimo abantu ba mintonto was gusinga itotigalete etotete coming in 2027 tuake block gusiyengima konya tokoteba na azimio konya tokoteba Kenya kwanza tokwake block na indenchege ndogyo kamaite ndobwata abantu babere baraba president in this Republic of Kenya. Number one is Excellency Fred Matiang'i. Konya takoba president korugusi pole umonto kabere, and the only one is His Excellency Paul Simba Arati. Omotebya mangana yuko goikorea kwamba vijana wamesema kuchimotuga iga pantabo babede konya mbako bate president of this Republic of Kenya mundu tayo rabe president Kenya korugusi ya konya babede bakoba ya dodinche na be Rochas Mauti Barongo kolomotichoga iga South Mugirango twensi toka metokende mutupia mono egesambe be ocho kwa chama. Thank you. Lakini Karati ngoja kabla uongee tafadhali. Kuna yule jamaa ambaye ametuambia ametumwa pesa kutoka USA na akasema anapeana ingine ya transport kwa pasta. Hiyo pesa haijafika tafadhali. Njugo hiyo mwanene. Akitereka korange kwatuma ya chialie ya toru mchando. Ya ikirabu. Imefika na ya pasta imeenda. Pasta ikire. Ya pasta bado haijafika. Enda kwa nimo pasta. Very good. Thank you. Haya tuendelee basi. Tuendelee. Thank you. Asante sana. First ready.
abaje chumbe bonsi be amlije MCS kurwa Kisii County. Asa marieta nengo kwa Martin Maera iganika nkandi yagumo bwana Ronald. Pore sana ikiagase kiando malili magara kwana Seneta Onyonka alitoa mchango yake lakini anyona ndo ntomere 10,000 igenda ateba honorable basura lina ja korore kama tanga abantu bakolire na hali ni familia yeino mnachira family na ande genda na ina ngo kwana muno Mugirango mama first lady tuko na university hapa Nyangwete ilianza. Mimi personally ndameka na appointment through huyo. Mtusaidie hiyo. Sina mengi, pesa iko kwa simu, sijui nitapatia nani. Asante. Alright. Hiyo ni pesa ya senator wetu Richard Momoima Onyonka akipeana pale kwa familia. Alafu kuna pesa ya mheshimiwa Viki bado haijafika. Haijafika hiyo pesa. Tafadhali mtakonfirm kama imefika itakuwa vizuri hivyo. Mate mako tutabigana ndi tuweba. Njigo ikawana ndio jaritoma. Aya, Sagero karibu sana mheshimiwa. Familia, First Lady, waombolezi ya mjambo. Njetinte na inia abuna Sagero kuboli chikura, na aboli chikura 2010, ngaja nendege gaiga, gatumia milioni 10, kanyora chikura 300. So ababako na kukuana aga, gomba rojere tamabera. Ibese ibyo bwate. Konya mukao, konya na bana bao. Mengi mazuri tumeyaona. Ebintu nasomi nande ontene ina. Buya mole. Ngo ontegera mole. Mwara mamuli obekwa. Olinkuru botaboli. Osacho muyanyo me botaboli. Mamoyo. Oiboira abana 15. Mamoyo osomiri abantu bonsi pi. Mamoyo olenge manager no mutaboli. Umusajo muyonyo marali. Abataboli murate nenango moreka nengantu wacha kwa mama pole. Biya mono. Egento kene na asomire ga. Jakonya tima etinga ajira namba 11. Gomonsa bere nkoira na nyumba. Tuwaje tukabeka family planning ngira ni umonge na nyagitari. Wosena nje abana mbaike onya ajira ataiborua kangantora. Onya ajira ataiboru kangantora. Nande gento kenda ajira nda iteko kote bintene na abuno musaja bano ngira isiro kwa miaka 60. Fuata nyuki upate nini? Ajira si ameamua kufuata Arati. Onya atabwate Arati kanganto karansta. Nande mbate bia kene kia mangana. Njentu atarete na machukumba kaga. Tukatara tukalia mangana. Arati akatuwaka inze. Ntogwake sitana atuwake teinze. Na ndege ndokene tete ko batebye kene rero. Jininja nganje te kukwane kene. Onya Arati otubwete. Ntogwanya na atubwete. Na ande muna koro mwana. Uko na kuoma na para. Uko na korama bantu para. Mubuge na iso motomete. That is so motomete. I know Ruto is a good friend of Arati. Bali mwaligeli umupira gali mbanja ini. Ruto mbanja ina Arati. So njengo buli muchumba one. Tafadhali. Kolega asina Arati. Muna bajumbe bana bakora umabega iga leto mu president iga. Ikiyo kanegera kolegi kera tokonye. Ande gento kene tete koira ni Arati ngambi yemono. Ni ntutweka asi constituency chonsi tobwata aba minister balenga babere. Kaki Arati genda gotokora magendero segi nji gokonya bono twareka ni Kenya ngimanga ni tura abantu bekisegi bona Arati ono muliri yale omaete mumurana ara abajolete deputy governor tuwamanyanete 1991 kero tole upi what alinge accounts officer na bangeberete ngagenda asa Arati gose no konyeke naigwa onye motegerera kanga tindi sikomba kabono. And I want to say this, First Lady, mumefanya kitu mzuri kuchagua Obebo kuwa deputy governor. I've known Obebo for 32 years. He's a worker na atabadilisha hapa. Ya mwisho, nataka kuomba Arati na Osoro.
Na mimi nasema kwa roho safi. Mnajua mimi nilitukana Matiang'i sana. Kule Central wajumbe walikaa pamoja wakarudisha kina Macharia kwa serikali, walikuwa ministers. Sasa nataka kuuliza Osoro, baada ya makerere kaa pamoja turudishie Matiang'i. Ama igatolira Matiang'i. Toirane Matiang'i. Arati ongea na Ruto aturudishie nani? Matiang'i. Na mwisho mumrana roko kwa tu ya George. Mimi naliro wa ambassador bwana sana. Ekero kwega iru nabako basaja bande basi kwega. Onyo Osoro chire osinyiru kwega president. Macho osinyiru kwega president yangu wa ambassador. Tinko boli na Arati amungakire simero botuko gosende nenyo lege ntonkoli. Arati arakira Ruto takonga chikura. Takonga bwa ambassador. President kakuwa nagaiga etage gatenga sagiro ntakupatia kitu yako. Tukagenda musoja akataka nitakupatia kitu yako. Naomba Mungu kama ni Osoro ama Machogu wameshindwa. Arati kakinkonye okwana ne president nyorege ntonkwana. Ekina kinda asabe. Ekiomo elio. Achira aino musaja. Ekaro wate kunga tato mino. Takoma matukoma mange tomotigeti. Na basubati bali ba mino bara America bakubwate siri. Abasubati bali nyasaha bakonye. Na aya ajira nyasaha okonye, akwa mali, akwena abana abatatu ba family planning tiga. Nora abana abange. Nori bwa America watango osiekire gendo igure. Asa yamake tigante nyasaha basesenie na ande abasesenie ende gakitalinsi yage kuri. Motebya Arati. Asante sana mheshimiwa Sagero. Onyo Osoro tali kongiro bwa ambassador 2027 tikekero wege jarali. Orabu mwaire chipara mate gali amatukama amange. Na intu tikekero wege jarali. Orabu. No muntu oranyale ko balentera chipara na ke muntu orabo mochumbo muya. Nyore na agotirega. Sagero abago Florence mbia mono. Sagero takwane tibuya. Mbia mono. Mbia mono. Abantu bamuticho mbia mole mwezi. Mimi na Sagero we are in the same league. Na inje I am one of those candidates. Na aligiri na ande na aligeti chikura cha Mugirango ngotara nendege. But inje fortunately enough, while Sagero used 20 million koli chikura akanyora 300, inje I used it in kanyora chikura 7,500 na ande kaba namba ibere. Abarende tindarosa. Na lero tinje chiga because of that. Lero gona chaga because I'm a good friend na ando mogisangyo bo mwana mintole gaiga MCA Achira. Achira, thank you so much. Pole sana soko sirio moiboli. No maete sabali buna tuachite together from Nairobi, buna tuegete mpaka yesterday. Na lero is Good Friday. So what a perfect way. Yogo sio mose off at the age of 86. Egia kabere, and why I'm here, Mugirango Mata Antobwate Association ya Professionals. Ekokunga BMA, Mugirango Made Association. Ntua kolete arambe in Nairobi, and I'm sure by this morning, you received our donation. So kwa niaba ya BMA, na hao professionals wote, oyo mintunaro tacha ukuruko daktari ombacho, onte bingo ikamapema ni muwakilishe, na nimelete pole yake. Today there has been a day yokorani lesson from this family. One, I have attended funerals ya Bible babuata abana in America. And none of those children travel go see their parents off. Abange muake barori. Eba kobeke ruchisimi, babeke ruchispeaker, bamonyo moiboli bara America. This is the first time now our whole family out of the country. Ya chireko tebia na go bury their own father. Omwano olio moiseko kwana, who was witnessing parents ba konyora abana ole form 3, ole form 4, ole form 5, mpaka ole college yago every time she goes into a new year, ochonyoro mwibuli onyoriro mwana. So mpaka at some stage kwa adopt 3 abande like your own daughters and sisters. Thank you so much. Achira, I want to communicate to you.
a direction iwa take it politically usitoke hapo. Gavana ne gitacho kiama ya gavana ne sock of good things inchena chetena yesterday shocked on arrival inkanyoranga abantu baichira compound mali na baskari ona ataka go drive inchichema. I was stopped 300 meters away na baskari ne boarding na abantu batoliro mubiri. So what I'm saying, there is a culture ya achire kusiga iga abantu bako instill fear to mourners, and they are our politicians. Gavana kerebo songari is an image yomogusi. Ekeromo chumbo itare gusi are parliament. It speaks on behalf of Mugirango. But we can not have the same leaders mogo to terrorize. Igonta gete gocha into a funeral unkoba asha dini na bantu be kanisa. Onanya oro mosies na kanda are nchara na mutiri gentanya kuri. Abaskari babwende kutoka Samburu gose West Pokot kominyokia bayibe chombe. Abantu bale ga these just ordinary farmers. Na bali mu 90. So that culture munyisige. Egia kabere na ande nkole. You have introduced a very good family gaiga. I know mheshimiwa. Nkoga enda tole 2027. Na ade ko bayo na ko enda IBC sabe polling station yane. Abantu abonzi babo mugakanchira mbako enda wakachikura ga muticho. So the time we chikura chiwako ga 2027 you have your own polling station. Ya abana bali bonzi bakara America na bali bara. Yes. Ekyo moelio. Abantu baitobole muticho gaiga. 60 years after independence. Nga bato muntu naro kubakira matitiri. Ntoko cha funerals, ntoko cha karutumo koina na bursaries. Bona abantu baito gaiga mora. Achira sorry one of them. Umunyatarbon has got 2 elected members of parliament. Kan ndani hapo murudishe heshima ya abantu baino. Secondly, the only minister Tobwata se county so mheshimiwa comes from this area. Simamu mwana ulio mentor in charge of health. Na mwisho, the only chief principal Tobwate, the all of Kisii County, na akaransitima Gagabu Lawrence, chief principal bweka. Ebitina bia maseria sa renge principal Dagoretti High School, bona akaletu gagare in a small day school bwata abana 30. Because of bad politics. Abantu baito murega abanyataro. Achira ya terena. Nko kwa akatolekeranya. Chipange musuri. When you introduce your family ka kwa introduce abana bane. And I wish kanga kwa introduce uli mwana uli the last born as an interim last born. Yani anashikilia tu. To basa koira ni vifaa nyumba. Ndira na kazi. Abana ba mintumura. And this one I'm talking to Vicky no mwana uli mintumura. Women right to asolete. Na ateba ngomo gaka gete tari guchinka. Na onyo kogendanka na rusi chianga atari gusiaria. Mwamaro lirande. Moko monyoro gutara busa. Motebi nimo ganyeta asigete. Morebu gukora ngereri gocha. Na inche mo embe wenke. Tukora netere. So tatibuna konya gotenga munda aendi nyumbani na intukuruga tokonya gotera nga Simba aendi wapi? Nyumbani. Asa yama ke inche ngoro ko mheshimiwa Ondora. Abana bali bakwana nkonya kuoli bale abanye no mupira ntoransa waka. Ngocha tole ko baora kinga kitokorerie pass. Sonko mosani one tarakwana. Bali tigabanya gutulirimi ego ikenga kieria abanye no mupira tocha gwaka tutachesa. Bwana Wasiri, take your time na ora etobese kabanaga. Mopange ebintu bya South Mugirango properly. Tenena the chief officer bwana Kyoi. Ruanerere bintu biche Bogiranga. Mugirango is the least developed constituency out of 9 to Bugata. Bwana Murata me governor.
Umuchumbe no mupira gwa kamate. Ngogocha kolete ebintu ebigaiga. First ready. As you go back to the His Excellency Governor. Tunamkaribisha kuja tena. Mwante teko romo swati yo kwamboka bwe Governor. Mwanya komorora. Omwana murabuse. Omwana murabuse ngo kwanale. Morangeri achichagambe nabangira bali South Mugirango ngima. Omaetekero mungina asukumire ebintu omugaka gakubuka muyambi byakoraki. Inchaya moe maene ipekera ari gutaka gusaba obukombe kuri seito. Tare goitira aso mugaka. Ya ari goitira asarari. Omungina ganchire ebintu mugaka nakane. Thank you so much anto baminto babwira. Thank you. Mbia mono songo tumalize. Asante Mugambi huyo ametupatia pesa mzuri hapa, alafu tena nasalimia mami. Asante sana mheshimiwa, thank you. All right, oyo nero kurukunga sonko. Monto biare kabisa monto mia karibu sana mheshimiwa. Abantu baminto abakena abanene nabakwaniri bwairire. Wairire ngoro kingama uko iga mugaka achira are buya. Bia mono sana. Chenkoro kwa mheshimiwa Dennis Makuri Sonko. Tindi mogenia. Chino mwenye norogongo. Mongina moraga kipole. Pole ne familia yao yonse. Mheshimiwa achira mwana abamino. Pole. Tagetemba kerembi yamono asengenjo mwakole emirimo emiya. Kurendo mugaka paka goike emyaka 86 ne gosori. Naendo mugaka oruadire for long. Mwamurendire buya mono ase ebitoki mu harusi mukamurendera. Tiganya saba siseni na inu moche kurendu muna muarenda iso. Karona acheta nyagitari ko romugaka. Na roche bamurendete buya. Ale nyagitari engiya. Naende bamubegete bamubekireta buya mono naende tiganya saba siseni. Egente kemona manyire ko rwase familia yi. Omongino wewe kabwata abana 15. Nje gombwate banne. Wono na nje nkoruga ali tukolia lero. Mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli umeweza. Nteme kingi nole ne nusu. Ogenda ndembe ko sabera nanje nkola mangana iyo. Ono kororana na inuga kona arenga abantu bayichira mono iga 2022 twacha tugakora emirimo n'usoro usora gochobekera ini ogokora na lakini akaro chikura itukolia ika osora kangakera nse munapa pake buse kaimoka eri akabere ono akingo teba abantu bamintoika narorera bamura batenenira bono akimora arankonya limo mora arankonya limo ndara ikaransa ekiagera na atenenire mono gaki abantu baminto naende nimanyete moticha chikure chiachete nusu nusu naro naende naremire ambatebi kobuchi kura negente gekomo ena ari koragere ndagera yasinya goikana koragere ndagera yabe macho lakini rende ngonya gosabane Nyasaye ongeiro oboremo ngatebi Nyasaye no munguru gaki tintirimboka mbwaterere mware gwanjaga Nyasaye mbwaterere gaki tintirimboka abarai bali bachorire tiga basikwe era achiro uyu asikwe naenda ayegwa masikani amanene akore emirimo yaye
osoro nere noro ng'aketensi nere tigasiku omugavana Simba nere aigwa masikani ne president yaito ya Kenya Bwana Ruto nere tomwa masikani kegere ne rororo igamangana yoko nyako yongeri gavana igongo tebiosoro ngatiga kabisa munango sigete naye sika gavana saya make bantu baminto buyamono tiganya saba sisenie no twarenge Nairobi twakorete gasingi ya sokoreto mugaka na tegeri muntu tari mungaini wono ndiko nagotogiri igorende sani rende gabuna nuruche oyo akorunga sonko murai nyebono wono mugambi oyo tobekere chibesi nyinge gabwo chiribuchia mwabo no yani komiga. Thank you so much. God bless you Sonko. Asante sana. Tunaenda kumalizia. Madam Ambassador tafadhali. Dakika moja. Kuna ile timu ya madirectors wako wapi? There is a team that was madirectors mko wapi? Team directors, kuna wale madirectors wali appointiwa na the national government. Where you please, you can stand wherever you are. Yes, it's good we recognize you. All right, where are they? Oh, thank you so much. Thank you so much. Good to see you. Madam Ambassador, please. God is good and all the time. Caroline Kamende Daudi, former Vice President of the Law Society of Kenya. Na mimi ni omwana Mkamba. Kwetu ni Ukambani. I'm not a politician. Nimekaa hapa, hata kama mimi ni Mkamba nimeelewa Kikisi. Nimefurahi sana kukua hapa. I purely came to condole with the family of Grandpa, as we called him. I'm a friend and a colleague to a grandchild to this family, Kevin Omwanza. He was my campaign manager. And Erongori, ndiye atatoa. Mine is just to say that as I sat here, I had a reflection. Nimeangalia hapa watu wote wako hapa na nikasikia someone. Nikajiuliza who will mourn me when I die. Ukambani tukiona watu wengi hivi tunasema. So mine is to leave the family with a message of condolences. I start to uplift you in prayers na mzee atapumzika. From what I see here and the gathering, mzee lived to the words that are in the Bible, Colossians 3:23. Serve as if you're serving God and not humanity. Clearly, nikiangalia hapa, mzee hakuwa anashughulikia binadamu, alikuwa anashughulikia Mungu. So, poleni sana familia. I'm not a politician, sijui za 2027, lakini wao wanatafuta kiti. Kuna kijana wa hiyo boma wakili, anaitwa Komwanza, alikuwa campaign manager, muengage kuanzia saa hii, mtashinda. So, thank you very much and thank you. A nominee ambassador to Canada. Karibuni sana Canada. Thank you and God bless you. Asante sana ambassador. Asante. Sasa nataka kuita chairman wetu abana wa Nyasaye, waombolezaji wote,
wageni wote, familia ya mwenda zake mzee Achira. Tumekuja hapa leo kujumuika pamoja nanyi kama watu wa county, na serikali karibu yote iko hapa kwa heshima kubwa ya familia hii ya mzee Achira. Tumesema pole kwa msiba huu mlioupata. Mimi kwa familia hii nimejua Ronald Achira takriban miaka 15 hivi sasa. Lakini Achira minto nago kiwe family ino nengia mbuya isa balera na mamu mino na ande mbuya mu amutinde mbuya mogo chikomwenia ebisi ya no buate na ba mino mbuya mono. Abantu ba minto serikali ya Simba mbiyere mbele iko sawa, mambo ni mazuri. Wabati boyo muna sagira kwana ngachiko mwebereria nendeli ya ene mwarora mwaro komotebya irane sagiro kwa igure mata alikende nkeyo ne sasa atie kona kuoga iranaka tinkwana mange ango moneno itonaba lakini mwereswe abana mashisa tigantigere igo mbatakena maya nyasaba bekera ndaba renda matukonsia samalieta ne Elijah Obebo mochama no Kisi County Public Service Board na endo monomini ogochokonywa mokonyi ase umusike governor Simba Arati panapo majaliwa nyasaba rende na enda babekeo mbuya mono. Asante sana mheshimiwa Obebo egetoro rena bo to basikungi ba deputy governor toa kitu hapa. Yes, that's very good. Bono tigamura angiri mu speaker we bunge ya ito ogokora arangeli first lady Mama Mei Kwamboka. Asante mbuya mono nyasaba sisi. Asante sana mheshimiwa Moracha, asante sana kasi safi pale kwa assembly. Thank you so much. Mheshimiwa speaker ndio nakaribia, karibu sana. Very good. Asante sana. Abantu ba minto na inche Samarieta Dr. Philip Nyanumba mo speaker we assembly ya Kisii. Na inche tigangiri bageri asenjira ya boene kotevie family yo mwaka Jackson ya Chila yonsi pole sana. Ni maite nekelanye keroro sana, especially akaroyo moitatore atonyorire. Lakini rende ngote abanjete nanto mwanjete lakini Nyasaye ga mwanjete mono. Ni maite ntu achare itiake asengencho twagenda igari mosocho kuapore umwana bwo Mugirango nero ituga igane ibago igari bosongo no twara etera igari eso mingo magara atebanga tigamenyo koronera family report egente getangane kabisa tigangire bageri abaene ngakere two groups here esa maskani nambi ya mono ritangani kabisa tiangeri bageri ngakere kanisa nambi ya mono. It is not usually akaromu akorira marandi kofumiria up to this time mbi ya mono sana na ande se kanisa eri abara kimna Nyanumba ni maete nimbege toko bokororo ikiani mbwato mui wone na njina irete bu no mo pastari tago tene nagaki oyo no mwana omoise ko minto te moiwa ntubwate problem tukamuira bugema moiwa mbi ya mono mbaka e grupu ya bageri riaboen inga kiraba girango bons especially abantu ba moticho mbi ya mono kwigwa dorina amasisi are bugirangara amabe nachi kwanyana kia yaba girango bono gosebono moko ya grambi ya mono ekiagara ebinto biribinde twarore korumaega bari na abantu bakorusugwa esi bakorusugwa na oyo nero Mugirango
Njenando mumachoge njeno mumachoge no Mugirango ko baramo gai. Tongo jana la 10 abana Mugirango bari manyete. But today I am very happy abantu ba minto ekiagera igotore igaiga. Anybody you see here, iga because of one thing. To celebrate Omugaka Jackson Yachila. We are here for the last journey Yomugaka. Tigangeri bambakere mbiyamono aso turivu yeino muorokiri nande bono iga Mugirango mbono muorokiri obo gambi. Gosebono achiro yo no muemusione my chair of rules and procedures. Puri na chiromo chair. Na bugata maona maya arita sip. Moticho muabete ne party. You are so lucky. Nyasai na antiga bagende kubaga taigo. Chire. Nyoro mugako chire. Abana bari mu UN advice. It was self-explanatory. Esimwa rusiriso ne simoko genda goji. Bono mamo mino tigaire. Digamba they one thing. Imamo mino lakini otabwati umusacho ye. Sini ukweli. Otakeire aikwange. Onde puenso go ikomo ga kumongno yange. Tosarete blessings you will get muna abana bomugaka achira na abana bomongna kwirita mora. Nonde bwensi ochaga munanje. Tiga masabo omongnori anyora amani enkoro ya eto erere erinde nela anjira na bono mugaka onochi tageto gokorera nimanyete nga Abagirango integame you have a big there. Ekiaga the Kisi County, it is headed by the Mugirango. Sini ukweli nkajiare. Tenena secretary. Abagirango monga ineka mogo takatiga asigo tangaswa oria. Kweli is the secretary. Thank you. Ana never national, never anywhere. A department edit. Nande ga aki motaka biamono. Motaka bando ba motijo toji korigio mondo gotrose motijo nyagitari ebe buja. Gosebano. Bono nego kotene oro. Abantu baminto tinda ke dokwa na mange has been achieved.
nchiche chigendere tukunyitia koenda rugure koera abantu baitu mbonyo echipasari una buo maene ekiagera ya we are here to tell abantu amin nande wanirira nate baigaiga kero muraye sare tigasiku nande kero muraye sara futasikiru tigagose akore gasi yae njo mo speaker ni mbwato mo speaker tigansi kunkore gasi yane omo chumba tigakore yae I as the speaker cannot do the work of the governor. Let the governor do his work and we proceed. Otherwise abantu aminto ndo kwa na mange at this time moko nyanchira asobo ene nenchirere ndonge gakimo His Excellency May Simba Arati. Tena abantu amitumo mugwera kamu eri. Asante. They are to come up here, First Lady, please. Ndio wakuone vizuri. Mamorore biya talibo. Ani mwate banga nera tunyoli gavana nera chiro kaboko kwa Jackson gose. All right, First Lady. Let me invite my ladies. Masase asege tunwa masase ale nyanja akoba ara ebirubo asobo Kristo Sasa, these are First Ladies. The First Ladies are Asege tunwa masase ara ebirubo asobo risio boromo yoneime Omora bumoreo Ono ayale Yesoka amonanche namasa Biamone lande Kwambo kasi omorugi o Simba Arati Achira ayema mangina achira Pole and ne familia ya ino Pole sana for losing of your dad. Pole asogo sirio mogakwa uretatu. Give the condolences from Governor Simba Arati. Ntagete korente ngora kureso mogavana Simba Arati. He was to be here. No abwene rete ko baga. But unfortunately, korende passed away. Nero sirete. And the uncle is the one who brought him. When he was very young, my mother-in-law
because the auntie isemoke na nginamoke oyo nginamoke na isemoke oyo sirete bamenyete bura. So governor stayed there from class 2 to class 8. They thought the hard life of Bura was to make him to be a soft man. But that hard life made him to be another hardest person. Though I was told I should come. There are people who came to my home at 8 a.m. telling me things are very bad. Come. But I've come, I found everybody is happy. The people here. The people here who are making noise. Those people who want you to make noise. They have food in the house. Their wives are working. When you get injured or lose your life, is your family to suffer. If there are people who want to fight, if you have a problem with Arati, book a day with the chief of staff. Go to stadium. Invite us as fans. So we see you fighting him alone. If you win the war, we say you are won. If you hurt Simba Arati, I will take him home and take care of him. But don't want to do anything because of other people. Let us don't harm innocent people. That's all I want to say, but now majority leader. I didn't see him remove Erongoni. Amenda wapi? Speaker, can you look for Mheshimiwa Moracha? Now, as we wait for Mheshimiwa Moracha, this packet of yours, emptied. Didn't see you remove Erongoni. Let me come. Aya. Mheshimiwa Moracha 10,000. Now there are people who give me message to go home and send to governor. I'm looking for the candidate for women rape. Called Evanine.
Because she told me there's somebody want to be a second wife of governor. Now, Mheshimiwa Evelyn, in my home, as long as I'm number one, even 5 comes, I will welcome them. So now, because you are helping me to add 1, please come and ask everybody here. You know, Mama Chira has 15 children. Karibu. Which one? You talked about you wanted to vet the next wife. I'm not waiting. Anyone. I wonder where. No, I'm saying Mama Teresa has 15 children. I have tried my best. I have 4. You know where I come from? I'm the only one. Sinimejaribu. I also need a lot of children. And I can't finish that work. So I need many to come and help me. Asante. There are those candidates of members of parliament of South Mugirango. You took 45 minutes on the stage. Please come and pay for the time you have made people to stay here. We must raise money for Mheshimiwa Achira to buy more cows. See, all of you after finishing, you are waiting for boozy to be eaten. Sindio? Are you hungry? Now let me look for money so that Mheshimiwa Achira can feed you well. Now, before you pay, you know I'm the first wife of governor. For me to read your name, a minimum is 10,000, not 8. No, I only read a name as from 10. So anybody who is coming want to tell me your name, please give me 10,000. There is someone called Jared Maube. Sent 8,000 from USA. This is less than $100. Where's the money? Bring it here. I'm good. Okay, so I don't know your name. No, I don't know you. Anyone else has a message to be passed to governor? Mheshimiwa Sonko 10,000. Mheshimiwa Sonko orange receive 10,000, then I will read her name. Go and receive fast. Anyone else? Anyone else want a message to be passed to Governor Simba Arati? Now, Honorable MCS, Mheshimiwa Achira. Let me tell you, half of these MCS are here because of me. Or more than half, they are here because of me. Those ones who are come because of me, please come. We start with my driver, Richmond. Mheshimiwa Ayororo, Mheshimiwa Bagaka, Mheshimiwa Mutume. You
must fill my basket. Go ikamu ichorie kabu kyo mungu. Yes. And Mheshimiwa Weka has sent 10,000. Weki, 10,000. Weki. Mheshimiwa Viki otomire chiri buikomi. Mheshimiwa Mtume. Mheshimiwa Bagaka. You want me to come near? Mheshimiwa Water of Ari. Mheshimiwa Jim Kenyanya. Mheshimiwa Jim Kenyanya. I must read your name. Everybody wants you to mention her name. Mheshimiwa Kirage. Mheshimiwa Malak. Aya, mnapokuja kurangeri Mungu. Mheshimiwa Boy. Echoke gocha. Biamono asogocha. Mheshimiwa Malak. Mheshimiwa Malak. Biamono, no nyanking of sense no arago. Biamono. Mheshimiwa Boy. Biamono. Asante. Biamono. Now, Mheshimiwa Chira. Mheshimiwa Chira. I want to give the donation of the Governor Simba Arati 200,000. Omugavano ito orure ekewe wakiaye gyechiribu. Thank you na Mungu awabariki sana. Asante sana First Lady May Kwamboka Arati, Mungu akubariki sana, na just pass our regards to the Governor of Kisii County, His Excellency Paul Simba Arati. Igonta gete kirambauti kibakwani yango ngimwagora. Banatere kirambauti. Mutate kwani kirambauti kiegesa. Mutate kirambauti kiegesa. Ngirangiri gocha. Ndete kirambauti. Okay, timwe kirambauti tafadhali, timwe kirambauti. Lakini before then, First Lady please, just a minute, First Lady kidogo tu. Tukae sisi wote tafadhali. MCS please, let's be seated please. Pastor ningependa usimame, our pastor please just come. Ningependa tutulie hivyo tafadhali, tutulie kabisa. First Lady please, just a minute. First Lady tukitulia kabisa. Yeah, kindly, let's be just a minute. First Lady please, thank you so much. All right, tukae tafadhali, tukae tutulie. Dakika moja alafu nilete timu Ekirambauti. Ningependa pastor aombe alafu nilete timu Ekirambauti hapa hivi. Pastor please. Shall we stand for the word of prayer? Let's pray. Our Father, to the glory of your name, this afternoon we want to thank you and praise you and glorify you for the special opportunity and privilege that is ours. Thank you for the way you have guided this meeting, and thank you for your grace and mercy. And now as we proceed to the next program, we want to invite your presence. Those who are traveling, Lord, we pray for journey mercies. May your love and mercy be sufficient. For this we pray in Jesus' name. Amen. Hiyo ni ombi ilikuwa ya team Kisii County Government led by our First Lady. But before then, there is First Ladies, ningependa wale wako pale, tafadhali mkuje hapa hivi muwakilishe hiyo team. And then we have